Good evening, sir. Evening. হ্যাঁ, তাহলে আমরা শুরু করি স্যার নাকি? Sure. স্যার আপনি আনমিউট হয়ে আছেন, মিউট হয়ে আছেন। মিউট হয়ে আছি আমি? না, আপনি না, প্রিন্সিপাল আচ্ছা। স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, শুরু করুন। ঠিক আছে, শুরু করছি। Good evening, everybody. Today we are going to start Impact Lecture Session 1 under the aegis of Institutions Innovation Council of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya with financial support from the Ministry of Education's Innovation Cell, Government of India. This is MIC driven scheme under Impact Lecture of MHRD's Innovation Cell. The objective of the Impact Lecture program is to establish a strong connection with the innovation and startup ecosystem at the state and national levels. In order to establish this connection and motivation, we have submitted proposal for arranging virtual Impact Lecture Session 1 and 2 to the Ministry of Education's Innovation Cell for its approval. We are pleased to inform you that our proposal has been approved by the MIC. As part of this, today it is our first session in which 2 lectures of 2 different topics will be delivered by the renowned 2 experts. In Impact Lecture Session 2, which is scheduled to be held on 5th October 2021 at 6 p.m., there will also be 2 different lectures by 2 experts. Today, in the first session, we have with us our respected Principal Sir, Dr. Sapon Kumar Mishra, Chairperson of this session, Dr. Somir Ranjan Sikdar, former professor and presently guest faculty, Division of Plant Biology, Bose Institute, Kolkata, Dr. Achinto Mitro, Research Officer, Central Ayurveda Research Institute for Drug Development, Ministry of Ayush, Government of India, as distinguished experts, the respected faculty members of our college, and the students. First, I would like to invite our Principal Sir to deliver his welcome address. Sir, please. Thank you, Vidhanu. Good evening, all of you. We are also grateful that we have the eminent personality, 2 eminent personality in this webinar. Respected Somir Ranjan Sikdar, former professor, Division of Plant Biology, Bose Institute, Kolkata. Dr. Achinto Mitra, Research Officer, Ayurveda, Scientist 3, CARI, for Drug Development, Ministry of Ayush, Government of India. Dr. Bidhan Chandra Samanto, Organizing Secretary of this webinar, and Coordinator of Research Cell of the College and HOD Chemistry. Dr. Apurbo Giri, Coordinator of this webinar, and Faculty of the Nutrition Department, all faculty members of the college, my dear non-teaching staff, students, and audience. Now it is my great opportunity to welcome all of you in this Impact Lecture 1 on edible mushroom production and health care effects, and Impact 2 lectures, innovative herbal products from indigenous medicinal plant. That is one type of practical activity for the students and faculties. That is one type of orientation program also. Generally, students are admitted in the college not only for completion of their degree, but also they have some social responsibility. This is the time and opportunity for students so that they may adjust themselves to a self-employment job. We must take some innovative thinking so that we may help to our neighbors for upliftment of our society. Today's topic is mushroom. Practically, mushroom have been consumed since earlier history. Ancient Greeks
believed that mushrooms provide strength for courage in battle, and the Roman described them as the food of the gods. Nowadays, mushrooms are popular, valuable foods because they are low in calories, carbohydrate, fat, and sodium. Also, they are cholesterol free, and mushroom uses as prevention of or treatment of the Parkinson, Alzheimer's, hypertension, and high risk of strokes. Even it prevents cancer also. About more than 100 medicinal functions we get from the mushroom. More 2,000 species of mushroom exist in nature, but around 25 are widely accepted as food and few are commercially cultivated. This issue contained the first part of the series. Other hand, production of medicinal plant in small or large scale plantations will provide the pharmaceutical industry enough supply of raw material propagating medicinal plant, especially in upland areas, will not only be economically beneficial to the local people, but it will be helpful maintain a rich biodiversity in the ecosystem. However, it is a great pleasure that our Department of Innovation Cell of the college has organized these types of impact lecture with the funding support from MIC, Government of India, for upliftment of innovative power of the students. I do hope that this sort of interaction and exchange of news and views in this webinar will greatly enrich our students, as well as this will be helpful to equip the people with proper implementations. Last but not the least, I express my profound respect and best wishes to the respected Somir Ranjan Sikdar and Dr. Achinto Mitra for their kind presence in this webinar. Thanks all of you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable and motivational lectures to our students. Now, I wish to request our experts, distinguished experts, Professor Dr. Somir Ranjan Sikdar, to deliver a motivational and inspirational lecture on edible mushroom production and healthcare effects. Sir, please start your lecture. Thank you. Screen. Sure. Is it okay? It is not coming. It is yet not coming. तुझे कीबोर्ड The screen has come or not? Not yet come, sir. Not yet. Not yet come. বর্ণালী বারিক, তুমি মিউট করো। বর্ণালী বারিক মিউট করো, তোমার কথা চলে আসছে।
Is there any upload problem or what is this? স্যার এটা কেটে আরেকবার চেষ্টা করুন। আচ্ছা। Yes, yes, coming. Come? Coming. Okay. Okay. Participants are requested to mute yourself. All the participants are requested to mute yourself. So, good evening, everybody. I would like to thank Dr. Swapon Kumar Mishra, Principal, Mugberia, Gangadhar Mahavidyalaya, and also Dr. Bidhan Samanto for inviting me to deliver this lecture. So today's topic is edible mushroom production and healthcare effects. Now, what is mushroom? Actually, mushrooms are lower groups of non-flowering plants, commonly known as fungi. And these groups of plants, they are exceptional type of plants because they don't have chlorophyll. So they could not produce food, their own food through photosynthesis. Now, that is why they are dependent on other sources, that is the substrate, that is mainly the dead and decayed organic matters, mainly plant or animal origin, mainly plant origin. So their nutrition is mainly saprophytic mode of nutrition. So if we see the plant kingdom, this is old classification. There are non-flowering plants and flowering plants. Now, among the non-flowering plants, we have Thallophyta, that is, their body is not differentiated into root, stem, leaf, etc. And in this group, we have the fungi or fungus. And in these fungi, the main body is haploid. So they have haplophytic generations. Now, if you see the life cycle of these, from the sporophyte, we have spores, and these spores germinate to form gametophyte. And here, male or female, or sometimes when sex differentiation is not there, they are two different strains, plus or minus. And from these gametophyte, we have gametes, and these gametes unite through sexual union from zygote, and from zygote develop the sporophytic generation. Now, fungi, they are thallophytes, a plant group devoid of plastid, filamentous vegetative body, cell wall made up of chitin, nutrition saprophytic. So two types of fungi are there. One is microfungi like yeast, aspergillus, penicillium, etc. And the other one is macrofungi, that is mushroom. So macrofungi are those groups of fungi that can be seen in naked eye and that can be picked up by hand. So these are mushrooms. Now, diversity in microfungi, you can see a lot of diversity in microfungi, penicillium, molds, and so on. These are the different smart diseases and Raj diseases found in plants. So these are caused by different microfungi. And the microfungi are also present in our house also. And mainly this season, you can see the molds everywhere in our houses. So
this is the diversity of microfungi. And now, sorry. What is this? Just a minute. Okay. So this is the diversity in macrofungi. You see the different types of mushrooms. They have a lot of diversity in nature. And now here you see here one mushroom, and this is the stipe and this is the pileus, and under the pileus you see the gills, and from these gills those spores are formed, and these are the mushroom spores, and these spores germinate to form the mycelium, thread-like structures. These are mycelium. And you see in the life cycle of mushroom, here the spores plus or minus 10 spores, they germinate to form the hyphae, and after dikaryoticization, they form the dikaryotic mycelium. And these dikaryotic mycelium, after ramification, form the fruit body or fructification of mushroom. So this is more or less in short the life cycle of edible mushroom. Now, mushroom culture. Now, mushroom culture, actually, we need to, for mushroom production, we need to get mushroom culture. And this is mainly the mycelial structure culture of mushroom. And for that, you need to get pure mushroom culture from genuine source. And it is generally available in our national facility, that is National Research Center for Mushroom in Solan. So if anybody need mushroom culture, pure mushroom culture, they can write to the director of NRCM and with a required bank draft, and they will send the culture through in the culture tube. So in this way, we can get the mushroom culture. But we can also produce mushroom culture in our lab. So if we have mushroom fruit body, then after sterilization of the fruit body, we can cut a piece, and if we place this culture in the culture medium, then we get the mushroom culture. But for culturing mushroom strains, we need an established laboratory. So that is important. And these mushroom culture is mushroom medium, culture medium is mainly the PDA medium, potato dextrose agar medium. And this medium is readily available in the market, or you can produce this culture medium using potato extract, dextrose, and agar. So this can be done in the laboratory. So for laboratory, you need a balance, a pH meter, a microscope, distilled water, refrigerator, incubator, and so on. So these are the basic need of an established laboratory. And you need for mushroom mainly one laminar flow and an autoclave. And this laminar flow is an aseptic chamber where we transfer the culture. And here the function is, this is the HEPA filter, and the air blower sucks air through this hole and blow the air, purified air through this filter. So if we work in this bench, on this bench, the culture will be contamination free. And this is the autoclave where
we can sterilize the spawn or glasswares or other instruments which is used for culturing. So this is need for the established laboratory. And these are the mushroom mycelium you see. And when this mushroom mycelium is sprayed on the culture medium, you see here the white mycelium developed. And this is the different mushroom mycelial culture of different mushroom strains. Now you see here one magnified view of mushroom culture. And this is the mushroom culture in the racks in our Madhyamgram Falta experimental farm. Now, after establishment of mushroom culture, you need to transfer this culture time to time in the fresh medium to maintain the culture. And after culturing, maintenance of the culture, you have to produce mushroom seeds. So mushroom seeds are commonly known as mushroom spawn. Like plant seeds, mushroom seeds are not like plant seeds. They are artificial seeds. Actually, these seeds are mushroom spawns are produced on any cereal grain, say paddy, wheat, or jowar. You may use any one of them, but generally the grain which is available or cheaper, we use those grains. Say in West Bengal, we use paddy grains because paddy is cheaper and easily available. Say in Punjab or North India, they use wheat, or in other places where sorghum or jowar is available, they use jowar. So like this. Then how to prepare mushroom spawn? So to prepare mushroom spawn, we need any type of cereal grain, and we need to boil these grains first. So for boiling, we have to take care that the boiling should not be so much that the grain bursts. But if we press with our fingers, it will be flat, but it will not burst. So after boiling, properly boiling, we have to drain out the water, and then the boiled cereal grains will have to mix with two chemicals. One is gypsum, 2% gypsum, and 0.5% chalk powder. And after mixing these boiled grains, mixed grains, has to be transferred into a double packet polypropylene packet. Now, what is polypropylene packet? It is a heat-resistant packet. The polythene, whatever we see around us, is not heat-resistant, but these polypropylene packets are heat-resistant. And for this purpose, for spawn making, we generally use 8 inch by 6 inches dimension packet, or 7 inches by 5 inches dimension packets. So these are enough to accommodate 200 grams of grains. So first put one packet into another, and then pour the 200 gram grains, and tie the mouth of the packet with a cotton plug, mainly the non-absorbent cotton, and tie the mouth with a rubber band. And when the packets are ready, we have to sterilize the packets in the autoclave or pressure cooker. And for this sterilization, we need high pressure and high temperature. Generally, in autoclave, we sterilize at 15 pound pressure for 20 minutes. But for sterilization of these grains, we need much more higher pressure and higher temperature. Say 20 pound pressure and temperature at around 128 degrees Celsius. And in this pressure and temperature, we have to autoclave for 1 to 2 hours. Some people sterilize twice consecutive days. Say today, if I sterilize for 1 hour, then next day they sterilize another hour.
to eliminate any chance of contamination. So our spawn is ready, sterilized spawn is ready, grain packet is ready. And these grain packets has to be inoculated with the mushroom culture. So using the laminar flow hood, we transfer or inoculate the mushroom culture into the grain packet. And if we keep these grain packets in the culture room at around 24 degrees Celsius, then the mycelium of the mushroom will ramify around the grains, and within 5 to 6 days, the whole packet will be white. And within 7 to 10 days, the spawn will be ready. But depending upon the grains and mushroom strain, the time for maturation of spawn may vary. So it may vary from 7 to 30 days. So when the spawn is ready, and the spawn can be prepared in plastic packets as well as glass jars. Okay. So when this spawn is ready, it is known as mustard spawn. So the first spawn developed from the culture is known as mustard spawn. And now this spawn can be used as inoculum for 15 to 20 new spawn in the new spawn packets. And that spawn is known as subspawn 1. And when this subspawn 1 is used as inoculum for development of 15 to 20 new spawns, then they are known as subspawn 2 and likewise subspawn 3. Generally, the subspawn 2 and 3 are distributed to the farmers for cultivation. And these subspawn 1 is used for multiplication of the spawn packets. But mustard spawn and subspawn 1 may also be used for production, but that will not be economical. So this is the mustard spawn developed in the glass jar. And this is the spawn ready for production, mushroom production. This is oyster mushroom spawn. You see the ramification of the mushroom mycelium over the grains. You cannot see the grains from the outside. Here you can see some, but here you can't see. So this is oyster mushroom spawn. This is the mushroom spawn, and you see after ramification in the bed, the spawn, how the spawns are developed. And this is in the wood log. You can see the ramification of the mycelium. Now, mushroom cultivation. Regarding mushroom cultivation, I will discuss mainly 3 mushrooms: oyster mushroom, milky mushroom, and paddy straw mushroom. Button mushroom I will not discuss much, because button mushroom cultivation by the initial growers is very difficult. It requires a lot of experience, and it requires specialized substrate that is very difficult to produce by initial growers. So in our state, mainly these 3 mushrooms: oyster mushroom, that is Pleurotus species; milky mushroom, Calocybe indica; and paddy straw mushroom, that is Valvularia valvicea. These 3 mushrooms are produced, but most production comes from oyster mushroom. Generally, in West Bengal, oyster mushroom is cultivated during September to March. And milky mushroom from March to September, and paddy straw mushroom from July to September, mainly the rainy season. And in villages, people generally see these mushroom, paddy straw mushroom. They are produced on the haystacks. So this is common in the villages. Milky mushroom also common in some on some roots, mainly on coconut roots and some other logs. Naturally, it can be seen oyster mushroom on the wood log, but all these mushrooms can be seen in nature. But in nature, if you want to get sufficient mushroom from nature, you have to depend upon nature, because nature will produce its product according to his or her will.
But if we need sufficient amount of mushroom, we have to cultivate them. And this oyster mushroom, milky mushroom, and paddy straw mushroom, we can cultivate according to our will. Now, oyster mushroom cultivation, for all this, we need to sufficient amount of spawn for cultivation. And for oyster mushroom cultivation, it can be done in plastic packets, plastic bags, and or plastic packet cylinder. It is also polypropylene packets available in the market. Both packets and cylinders are available in the market. So first of all, you have to prepare the straw, and generally any plant waste can be used for as a substrate for oyster mushroom cultivation. Say paddy straw, wheat straw, or any kind of plant material can be used. But here, as paddy straw is easily available and cheaper, so in West Bengal, paddy straw is used for oyster mushroom cultivation. For small growers, I would suggest to use one PVC can or PVC jar, about 100 liter capacity, and with fitted with one tap at the bottom, and use 35 to 40 liters of water within it, and mix 30 grams of lime and 5 to 7 grams of sap powder, that is fungicide, or CM65. These fungicides can be used. Some people use formalin, but we do not recommend formalin for sterilization. Sap and CM, these type of fungicides may also be eliminated. If you steam sterilize or hot water sterilization is done, then most probably this type of fungicides will not be needed. So any protocol can be followed, but try to eliminate the fungicide, pesticides that is harmful for our body. So after soaking the straw 3 to 4 hours, first of all, you have to put this straw, cutted straws, that is 1 to 2 centimeter inchy cut straw. You have to pack it in a net bag that is available in the market, and put within the jar, water of the jar, and soak for 3 to 4 hours, and then drain out the water and put 3 to 4 bricks on the plastic on the net containing the straw, and that will eliminate the rest of the water. So all the water will drain out, and now you put out the packet and spread the straw on a plastic sheet. And if you press this straw with your palm, and if there is no water is coming out, then the straw is ready for bed preparation. So for this, you need the plastic packets. You see here the plastic packets, polypropylene packets. You have to tie the packets here, over here, and invert it. And you have to make the cylinder. And within the cylinder, put some straw, cut straw, say 2 to 3 inches thickness, and then put one layer of mushroom spawn. So you have to take one packet of mushroom spawn, that is 200 gram mushroom spawn, that is available in the market. So you first rub the packet with 2 hands. The grains will separate out, and then you divide the whole spawn into 3 to 4 parts, and take one part and spread on the surface of the packet, that is 2 to 3 inches thickness straw.
And then you put another layer of straw, and again another layer of spawn. And in this way, straw layer and spawn layer, in this way 3 to 4 layers will be developed, and you tied the mouth of the packet with a rubber band and one cotton plug. And this is the way they are pressing the straw and spawn, you see here. And some farmers spread the spawn around the periphery of the straw. Some people spread all over the surface of the straw. And you see here how the packet mouth is closing. And take care that the packet will not burst, because if you closely tight it, then it may burst. So keep some hole here so that the air will pass out and you can tight the packet properly. So this is the preparation of bed. And you see here the oyster mushrooms are coming out from the holes. Actually, after bed preparation, you have to prepare some holes around the packet with a stick, sharp stick. So there will be all around some holes, and the mushrooms will come out after 10 to 20 days. 20 to 25, 22 days. These mushrooms will come out. These are the pinheads, and you see the mushrooms, oyster mushrooms. And you see here the oyster mushroom. And oyster mushrooms can be grown in the culture room or mushroom farm. In this way, they can be placed in the hanger made like this, or you can put them on racks or on the floor. So depending upon the availability of space, you can arrange the system. And this is on the floor. So this is about oyster mushroom cultivation. And now about milky mushroom cultivation. Milky mushroom is it is actually hot, heat tolerant. Actually, it grows in the summer, and its keeping quality is also high. Milky mushroom, as milky mushroom is available in the market in the summer, so its price is also high, because oyster mushroom is not available in the market, generally not available in the market. But there are some growers, they can produce oyster mushroom throughout the year. And in case of oyster mushroom, I forgot to say something, that when the mushroom pins will coming out, or mushrooms are emerged, then you have to spray the floor or mushroom beds with moisture, spray with water. So temperature and humidity is very much important for mushroom production. And from one such bed, and here in this bed, the size of the packet is about 20 by 16 or 24 by 18 inches. And in this bag, you can accommodate 1.75 kg dry straw. So on the dry straw basis, you can accommodate 1.75 kg. And from one such bag, you can get 1.5 to 2 kg oyster mushroom, fresh mushroom. So it is known as bioefficiency. If you get 1 kg mushroom from 1 kg dry straw, then the bioefficiency is 1. So this is very good. And if you get 1 point something, then it is more better. And if you get less than 1.1, then it is not good. But oyster mushroom generally grow in winter, so its production will be high in winter, but in summer the production will be less. And for picking up mushrooms, after 20-22 days, you can get the first flash, and in the first flash the production will be high. And if you keep the bed in the mushroom room for another 7 to 10 days, you will get second flash. And after plucking the mushroom, if you keep the bag again
for 7 to 10 days, you will get another flash. So maximum 3 flashes are taken. But after that, it is not economical to keep the bed in the mushroom room. So within the life cycle is 40 to 45 days. So within 40-45 days, you can get about 1.5 to 2 kg mushroom from 1.7 kg dry straw. So this is the bioefficiency of oyster mushroom. So now Milky Mushroom, the cultivation practice is more or less same like oyster mushroom, but here the bed, no holes are prepared on the surface. Instead, the mouth of the bag is open and it is covered with some casing layer, casing soil. It is prepared with soil, vermicompost, or farmyard manure. First of all, this casing layer has to be sterilized, and the pH of the casing layer should be maintained around 8. And these casing should be given when the mushroom bed is white. That is, mushroom spawn run is complete. This is known as spawn run. When the mushroom bed is white, then it is known as spawn run is complete. When the spawn run is complete, you have to put the casing layer on the surface and cover the surface with a wet newspaper and regularly sprinkle with water. And after 8 to 10 days, you will see these pins are coming out. And after 8 to 10 days, you will get these mushrooms. And these mushrooms can be plucked within say this span of 8 to 10 days. So the advantage of edible Milky Mushroom is that you can harvest these mushroom from these days. Say from these day from here to here, if it takes 10 days, you can harvest from 1 day to 10 days, depending upon the market. But for oyster mushroom, it has to be plucked within 2 to 3 days of production, because within 2 to 3 days it matures and it sheds spores, lot of spores, and its keeping quality gradually deteriorate. So in this regard, Milky Mushroom is more advantageous, but its production is not so much like oyster mushroom. Anyway, in summer in West Bengal, a lot of people produce Milky Mushroom. So this is the Milky Mushroom culture room. You see the production here. Now, how to grow paddy straw mushroom? Paddy straw mushroom is this is grown on hay, that is paddy stalks, and here for its production, we don't have to put in bags or cut the straw. We have to place the straw intact like this. So first of all, you have to soak the straw bundles overnight and then put them likewise. And after that, you have to put the spawn over the these paddy straw bundles and place another paddy straw bundles over here crosswise. And in this way, one layer of paddy straw bundles and spawn, then again one layer of paddy straw bundle crosswise. And in this way, 3 to 4 layers of paddy straw bundles are put one after another and cover the whole stack with polythene packet, a polythene sheet, and keep it for 7 to 10 days. And after 6 to 7 to 10 days or 10 to 15 days, you can see the mushrooms. These are the paddy straw mushrooms coming out. But the bioefficiency of these paddy straw mushroom is not so high in most of the places. But I know in some places in Odisha, it is the natural environment where you can see a lot of people produce this type of paddy straw mushroom, and they produce large scale paddy straw mushroom. But in our state,
paddy straw mushroom is not grown so widely, though it is available in the villages, in the haystacks and so on. But the paddy straw mushroom is very precious. It is soft and very tasty. And you see these mushrooms, these are the wild mushrooms, and the tribal people or the people living near the forest, they can see these type of mushrooms. Some are Durga Chatu, or some are some produced on the termite hives. So these are the mushrooms, wild mushrooms collected by the people, and they also sell it in the market. Mostly the tribal peoples and the peoples living near the forest, they can get these mushrooms. But in cities, we can't get these mushrooms. Those are not available in the city areas. Now, mushroom production wise, China is the highest producer worldwide. And then Japan, you see here the production, worldwide production. But our states, our country's production is not so high. It is very poor. Here, see our production in 2015-16. Very, very poor production in our India. But the highest production is found in Uttar Pradesh, then Tripura, Kerala, Orissa, Himachal Pradesh, Nagaland, Punjab, Tamil Nadu, and so on. Now, mushrooms nutritional value. Now, it is important that mushroom, why we'll produce mushroom? Mushroom is one important edible food, edible thing that we can consume. And some mushrooms have medicinal value also. But mushrooms are low fat, high protein food. And it is, some are very tasty, some are very nutritious also. Their protein content is about, this is the digestibility is 72 to 83%. Protein content depends on the composition of the substratum, size, peleus, harvest time, and species of the mushroom. So it depends. So protein content varies from species to species, strain to strain. So 46.5% protein on dry weight basis, but this is the maximum. Generally, 30 to 35% protein is available on the dry weight basis. On a dry weight basis, mushroom normally contain 19 to 35% protein, as compared to 7.3% in rice and 12.7% in wheat, 38.1% in soybean, and 9.4% in corn. Mushrooms contain all the essential amino acids required by an adult. So this is the advantage, that we can get all the essential amino acids in mushroom. Because you know, when we eat rice or grain, rice, wheat, whatever we eat, we need to take some pulses, because both pulses and rice have one or two amino acid missing. So if we eat only rice, we cannot complete our consumption of protein, because we need all the amino acids for protein synthesis. So we need both rice and dal, pulses. But if you get mushroom like meat, then you can get all the amino acids for your need. Carbohydrate. This is 50 to 65% on dry weight basis. Free sugar. Free sugars amount of about 11%, mannitol 80%, and the total free sugars used as sweetener for diabetic patients' diet. Raffinose, sucrose, glucose, fructose, and xylose are dominant in agaricus bisporus. Water-soluble polysaccharides of mushrooms are anti-tumor. So
mushroom has a lot of medicinal properties. Fat content is very low, dominated by unsaturated fatty acids, 2.5%, 2.04% in Suillus and 3.66% in Suillus luteus, and 2.32% in Agaricus campestris. Rich in linolenic acid and essential fatty acids. Vitamins, a lot of B vitamins are there. And while mushrooms contain much higher amount of vitamin D2 than dark cultivated Agaricus bisporus, mushrooms also contain vitamin C in small amounts, but poor in vitamin A, D, and E. Minerals are also there, a lot of minerals, but especially I would say about selenium. This is the antioxidant, and this selenium is very much important for our body. Medicinal values of mushrooms used in medicine since the Neolithic and Paleolithic eras. Mushrooms as medicine have been used in China since 180. Possess anti-allergic, anti-cholesterol, anti-tumor, anti-cancerous properties. Have been used in healthcare for treating simple and age-old common diseases like skin diseases to present-day complex and pandemic diseases like AIDS. The main components proved to be the polysaccharides, especially the beta-glucans, isolated from the shiitake fruiting bodies, an anti-tumor polysaccharide which was named lentinan. So medicinal values of mushrooms. Mushrooms cure epilepsy, wounds, skin diseases, rheumatoid, arthritis, cholera, and so on. Lot of diseases. In underdeveloped countries where protein malnutrition has taken epidemic proportions, Food and Agricultural FAO has recommended mushroom foods to solve the problem of malnutrition. So Ganoderma lucidum are known to lower blood pressure and serum cholesterol concentration by hypersensitive rats. Lentinus and Ganoderma are proved anti-cholesterolomic. Lentinus idodes has been used to enhance vigor, sexuality, energy, and as an anti-aging agent. Lentinan sulfate obtained from Lentinus species inhibits HIV regression of the disease state. Mytec extracts has been shown to kill HIV and enhance the activity of T helper cells. Ganoderma nutraceuticals have exhibited promising antiviral effects like anti-hepatitis B, anti-HIV. Mushroom like reishi, cordyceps, enoki, mytec, lion's mane, and split gill for cancer treatment, asthma, and allergy treatments. Pleurotus tuber regium mushroom have been used for curing headache, high blood pressure, smallpox, asthma, cold, and stomach ailment. Pleurotus shojurkaju has been found to be inductive to, for growth of probiotic bacteria. Cordyceps sinensis, also treated as half caterpillar and half mushroom, has been known and used for many centuries in traditional Chinese medicine. This Cordyceps sinensis, actually, it is a saprophyte on insects, and in hilly regions of Nepal and Himalayas, these cordyceps are very costly. 1 kg cordyceps may be sold about 1 to 2 lakh rupees. So this is very costly mushroom, and this is used for producing medicines. This cordyceps has been used to induce restful sleep, act as anti-cancer, anti-aging, and anti-asthma agent, besides proved effective of memory improvement and as sexual rejuvenator. PSK and anti-cancer drug from mushroom
is a polysaccharide complex with immune stimulating effect. So mushroom is also a stimulating agent for our immune system. So antioxidant activity of mushroom. Antioxidants are chemical compounds that protect cells from the damage caused by unstable molecules known as free radicals, capable of randomly damaging all components of the body, with lipids, proteins, DNA, sugars, and are involved in mutations and cancers. Overproduction of free radicals creates oxidative stress. Waxy cap mushroom extracts are inhibitory to sarcoma. Immunoceutical isolates from more than 30 mushroom species have shown anti-cancer action in animals. Schizophyllum from Schizophyllum commune is effective against head and neck cancer. Tyrosinase from Agaricus bisporus is antioxidant. So Camphotherin thysium is responsible for antioxidant properties in Ganoderma lucidum. Now you see some products are also in US markets. These are some products I tabulate here. These are Myco Immunity. This is product from Host Defense Company, and this is a best mushroom supplement for cancer. Generate immune system, boost our immune system. This product is made up of 17 different organically grown mushroom species. So this is one product available in the market. Reishi from Ganoderma lucidum, another popular species of medicinal mushroom. They are known to lower blood pressure, help with allergy symptoms, asthma, fatigue, and increase immune system functioning, and act as a general adaptogen, giving you more vitality and energy. This is cordyceps. This is also another popular medicinal mushroom. Addition to powerful immune system support, it helps the body be more effective in oxygen utilization. So it helps breathe better, increase stamina, and improves libido. It dilates blood vessels, thus increasing blood flow. Cordyceps can act as a mild natural Viagra. This is turkey tail. It is for boosting our immune system. So this is lion's mane, is one of the most interesting medicinal mushroom. This is also boost immune system. It is also used to increase memory, improving mental clarity, supporting brain and nervous system. It is also effective in Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and other neurobiological challenges. This is Changa, is parasitic fungus that appears on beech tree. While not very pretty to look at, the fungus itself is a famous medicinal, lauded for its antiviral, antibiotic, antioxidant, and anti-cancer properties. Is also another adaptogen, helping the body respond to stress and granting more energy and vitality. Mytec, this is from Grifolia frondosa, have gained a reputation for being powerful immune system booster. And this is shiitake mushroom from Lentinula edodis, another species with a long history of culinary and medicinal use. In addition to containing many potent antioxidants, shiitake is thought to lower cholesterol and fight cancer. Despite the benefits, it's hard and find shiitake supplements, probably because they are such a popular edible. They take a pill when you can eat a delicious mushroom. So shiitake is a delicious edible mushroom also. So you will take it as food or medicine. I don't know. Okay, now conclusion. Though there are a lot of reports in the literature that mushroom has a lot of medicinal properties, but the problem is none of these reports are supported by
established protocol or documentation. So they are still known as folk medicine. Though in our country, not many people are taking mushroom, but in China, Japan, they use mushroom regularly. And but it is sure that if it is for sure that if we take mushroom regularly, it will help somehow in our to our immune system to fight against different diseases. So for these medicinal value and the high priced product, people so the new students can consider mushroom cultivation as a profession. So to start it, I would suggest to take proper training first, and then you have to cultivate mushroom in your own hand, and you should practice for a year or so to gain lot of experience. If you don't get experience, don't go for commercialization, because there are a lot of people, they will allure you to invest a lot of money for readily commercial cultivation. So if you do that, you will be in bad position. So you should consider that you know the thing first, and then judge the market, and then go for commercial cultivation and business. So that is the message I want to give to the audience. Thank you. Thank you, sir, for your very much informative and encouraging lecture. Tanushree Jana, please mute yourself. Tanushree Jana, please mute yourself. Thank you, sir, for your very much informative and encouraging lectures to our students. Participants are requested to write their questions or any query to our sir. We will discuss these questions after the second lecture of this session. Now, I wish to request Ochinto Achen. Ochinto. Hello. 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 Yes, I'm here. Okay. The name of Abhroni. Okay. Thank you. Okay, sir. Now I wish to invite Dr. Ochinto Mitra, Research Officer, Central Ayurveda Research Institute for Drug Development, Ministry of Ayush, Government of India, to deliver his lecture on innovative herbal products from indigenous medicinal plants and share his journey as innovators. Sir, please start your lecture. Namaskar. Thank you very much, Professor Vidhan Chandra Samantasarji, the organizer of this event. And also, I am very much grateful to Dr. Sapon Kumar Biswaji, Principal and Chairman of this session, for giving me this opportunity and considered as a innovator, because it is a huge term. Innovation and innovator is a huge term. It's very difficult to carry this term. Okay, I'm sharing my presentation. Is it okay? Yes, sir. Thank you. I think this is the second time. Last we have discussed on this topic also in the month of January 2021, and really I'm very much fortunate and grateful for giving this opportunity. Basically, I'm a Ayurvedic doctor and I'm working as a research officer. My domain is conducting some clinical trials on Ayurvedic medicine or herbal.
So there is some difference, little bit difference in herbal and Ayurveda. As you know, Government of India has recognized 6 system of medicines which are coming from traditional practice. These are the name is Ayush. So somebody also is mentioning that Ayush may be a new discipline of medicine. It is not like that. It is a abbreviation of some traditional medicines. Where that A for Ayurveda, Y for Yoga and Naturopathy, U for Unani system of medicines, S for Siddha system of medicine, which is derived from Dravidian civilization. And another system of medicine recently recognized, that is the Swarikpa system of medicines, which is practicing in Ladakh area and also in our Darjeeling area also. The Trans-Himalayan area is practicing. And now it is a very much controversy raised because the China also claiming that Swarikpa system of medicine is their medicine. So this is also going on. And lastly, that is the homeopathic system of medicines, which is not originally from India, from Germany, everybody knows, and but it is mostly practicing now in India. So this is actually an umbrella that is called Ayush system of medicines, where the resource as a drug or as a medicine, 85% we are using the medicinal plants. So in Ayush system, there is a separate ministry. As you know, 2014, Government of India, they have given the separate ministry. Earlier it was as a department. Before that, it was named as the Indian System of Medicine and Homeopathy. Before that, there is a post-independent. We have only one para for medicinal plants as the name of Vanaspati Bone and mother and child. Now it is the huge infrastructure in India and abroad also. There are so many national institutes. There is a research council in the different disciplines separately. There is a academic national institute of each disciplines, and every state also having the separate department for Ayush system of medicines, which is dealing with these medicinal plants. And also, ministry has created separate department board, the name of board, that is the National Medicine Board. I'll discuss it. So, in this my lecture, I would like to sensitize our students because mostly the faculties and the teachers, they are aware about the strength of medicinal plants, because mostly all the medicines derived from these medicinal plants. If you know that the digoxin that is used for this congestive cardiac failure, that is invented or observed, that is an African lady, tribal lady using these plants, the symptoms like that congestive cardiac failure. So from there, the drug actually developed, the drug was discovered. So shortly, the importance of the medicinal plants, as you all know, is that it is if you see that Mesopotamian civilization, 2900 BC, there is a documentation, and Egyptian civilization that is 1500 BC old, and in the Chinese medicine they're using the 1300 BC, and in India it is more than 3000 BC, that Vedic and pre-Vedic era. We have also seen that all Vedas also having the descriptions of these medicinal plants using for the healthcare. So if you see, বিধিকরণ তুমি বন্ধ করো, কি হচ্ছে কি তুমি? এবং আমরা যদি দেখি যে আমাদের এখানে যে বিভিন্নভাবে যে ডকুমেন্টেশন আমরা যেটা পাই, আমরা দেখেছি যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে আমরা যে লেখা হতো, বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন লেখা হতো, তাল পাতার পুঁথিতে লেখা হতো, তার আগে ভূর্জপত্রতে লেখা হতো, তারপরে হ্যান্ডমেড পেপারে লেখা শুরু হলো, তারপরে প্রিন্টিং ফর্মে। তো
From then, we have documented that use of medicinal plants for descriptions. If you see that medicinal plants has a tremendous role for our healthcare, and people will survive. If you back 200 years back, there is no other system of medicine. People fully depend on the use of the medicinal plants, and on the therapeutical properties of the medicinal plants are very much useful for healing of various diseases. Our earlier speakers also mentioned so many medicinal benefits of the mushroom itself. So there are thousands of the medicinal plants, and there are more than thousands, lakhs of the therapeutic indications for healing. It also that there are mentioned that 7,263 botanical names of Indian medicinal plants. And these names have been correlated more than 1,50,000 because in India there are so many languages. Officially, there is a 22 languages, and so we have seen that the plant descriptions, even though nowadays also getting new description of the different vernacular languages of the particular plants. And there are this just for recapitulation. We have 8,000 medicinal plants listed in the different classics and modern textbooks also, and around 960 medicinal plants are used in India. Trading this medicinal plants, around 2,000 species are documented in India in the system of medicine, Ayurveda, Unani, and Siddha system of medicine. So similarly, around 4,000 species are used by rural communities in the local health practice. 48,000 plant species in India, naturally occurring by Botanical Survey of India. AICT. As you know, there is a headquarter in Calcutta, that is a Botanical AICT. They have documented 48,000 plants. India is one of the, as you know, there are 12 mega biodiversity countries. And Indian rank is the 11th in the world in the forested diversity. And as you know, there is it is reported by WHO, and by making survey by the Asian Development Bank, more than 80% people they rely on this use of medicinal plants for their primary health care. So, the All India Ethnobiological Survey estimated that over that 7,500 plant species are used by 4,635 ethnic communities for human and veterinary healthcare across this country. And I will be happy that in India there is a lot of use of the medicinal plants for the veterinary science. And validation of the specific botanical names has been incorporated to establish the proper identification of the plants. So this is always in our practical field we have seen there are so many controversies for the identification of this particular plants. I have seen simply I'm giving that example. Chirota, Suratia chirota, we are using here as a chirota in the name of chirota, but I have seen in the Kerala also they are using in the name of chirota as a kalme. Kalme they are using in the name of chirota. So these are the basic controversy always is there. Anyhow, if you see that in the Ayurveda system of medicines, which dealing 85% of the medicinal plants, that 2,559 botanical names are there. In Siddha system of medicine, there is a 2,267 botanical names there. Unani system, 1,049 botanical names. In Homeopathic system of medicine, 460 botanical names. And folklore, which is now still documenting by the different agencies or government organization, that is 6,403 botanical names. And Swarikpa, which is practicing in Ladakh area, and also there is a college in Darjeeling area also, 671 botanical names.
is documented. So at present, if you see, this global trade of medicinal plants is estimated 100 million US dollar per year, and growth rate is very high in 7% per year. And if you see in the supplies, the China's share in the trade is 52% of the total global market of medicinal plants, and India is only holding 2%. Still, India rank is second place. So you just think about this uh, regarding the research, documentation, cultivation, utilization, and for particular the purpose of the medicinal purposes, uh, the China is far away from other countries also. The estimated size of the herbal healthcare and the personal care market in India is estimated 2,500 to 3,000 crores. This is the basic information for medicinal plants. And total medicinal plant species trade in India 880, and plant species collected only from the forest. Mostly we are collecting from the jungles and forest areas. 538 species, where that is 61%, and very less cultivated product. However, government is trying to motivate it, but this is also part of our this today's discussion for cultivation more and more medicinal plants. And if you see that 90% of the collection of the Indian medicinal plants takes are from forest, which generate 40 million man-days employment. It may be a time of full time. And there is a maybe there is a forest protection act also is there. So mostly at present day, most medicinal plants were collecting. Very few medicinal plants were able to cultivate. So I have already mentioned that some agencies they are dealing with these medicinal plants. If you see that in the government of India, the department now it is a Ministry of Ayush, and other ministry also, and ICMR under this Department of Ministry of Health and Family Welfare, CNAB, PSP, DBT. These are all dealing with the medicinal plants directly, and some state government also doing work in this cultivation and propagation of medicinal plants, and some universities also working for this AICT and in-situ conservation. So there is a report is that 93% of the wild medicinal plant is endangered because due to the rapid civilization and the deforestation, and that's why the organic cultivation is very important, particularly in the medicinal plants. I'll give some examples later. So if anybody want to students want to know more about the medicinal plants and the cultivation practice, their availability and their business information, then please visit the National Medicinal Plant Board website, and there is a feature of portal also. Will get this all the information related to medicinal plants which are trading in India. If you see, there is a some rate also is given like Aconitum heterophyllum. Nowadays, it is the rate is 7,364 rupees per kilo. Acorus calamus is botch, that is also easily grown in West Bengal. That is 138 rupees. Aracoda vasica, this is we are using as a hedge or giving the boundary of this village area also. That leaves we are using as a antitacid. আমরা কাশি সিরাপ বা কাশি ওষুধের জন্য এটা ব্যবহার করে থাকি 51 rupees. Eagle marmalus means বেল, বেলের আমরা যেটা ব্যবহার করি as a medicinal plants ইউজ হিসাবে কাঁচা বেলের পাল্পটাকে ড্রাই করে সেটাকে আমরা বিক্রি করি, তার রেট হচ্ছে 90 rupees. এরকম we have a lot of medicinal plants used. You can buy through, they can understand that the necessity and the
rate of this presentation of this status of this medicinal plants in India. These are the conservation of medicinal plants. I will not go through detail. Some medicinal plants is usually grown in like hill area, Darjeeling area, very precious medicinal plants, and it is required that because that there is a shortage of supply of this medicinal plants like Chirata, Beladona, like that Tukki also, Jotamansu. These are the highly essential medicinal plants, in particularly making formulation of different herbal products in Ayurvedic system of medicines. Cultivation opportunity is always there. But you have to understand the necessity and the resource which is available with you. Establishment of the herbal garden and to plantation like that in the Darjeeling area, we are suggesting some co-plantation tea gardens and social forestry like that. We can do some plantation of big tree in the uh, forest area also, and establishing a nursery center for production and distribution of the quality plant product material and implementation of the proper biotechnology or the best quality of the products. Most of the essential medicinal plants and we commonly use now biotechnology is also incorporated with these saplings productions. So that we have to know. And harvesting and the post-harvesting management, the proper scientific way by keeping this knowledge of Ayurveda. We are always telling that we should keep that basic principles for preparation or utilization of these medicinal plants and packaging, storage management, marketing network development. Uh, Always you have to ensure the market. That's why we're always to say that you have to have that memorandum of understanding with this buyer. So buyer and seller, there will be a mutual understanding by which we can produce these products and we can sell out. And we have to compliance of the GSCP and provision of the establishment of processing unit. That is also very important. And we'll be happy that Ministry of Ayush Medicinal Plan Board, they're giving the different projects. So I request all the faculty members, please go to the National Medicinal Plan Board portal and there is two types of projects they are offering. First is that on the scientific work for making it evidence or scientific or innovative scientific work, and another is the cultivation or propagation, conservation of this medicinal plants. So unfortunately, from West Bengal, there is no such project submitted to the department. Very less. So if we come forward and do some scientific work on this medicinal plant propagation, cultivation, and utilization, I think it would be good for the students. So some medicinal plants like that, the quality also very important. We have to understand the quality, because if you want to cultivate Chirata in this Medinipur district, that will be not suitable, because we are always suggesting the cultivation should be done in that their habitat, if it is possible. So like that, by different sophisticated investigation, we can understand the presence of active principles in the particular products through HPLC, HPLC like that. Now I just discuss little bit different because this is the end point of this utilization of the medicinal plants, that is the clinical research. Because whatever medicinal or product, innovative product, that should be need-based. So, and you have to have some scientific evidence. And as you know, the research is generally three types. Literary research you can do, and after that you can do the drug research, and at the end you have to do the clinical trial or clinical research of the products. I'm giving just one example. Suppose we are getting that information from folklore or that classical text, the sound formulation,
one particular formula is working as the diabetes diabetes. So we have designed this model as an evaluation of the anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of particular Ayurvedic polyherbal metallic formulation. So here, if you see that some herbal products also in using in the combination of the some metal or mineral. That is a very common in Ayurveda and the system of medicine. And like some common medicines, we are giving some metal mineral we get using still thousands of years. So it is not like that pure herbal or maybe single herbs, maybe polyherbal, multiple medicinal plants can be used with the metallic formulations also, or any other organic material. So we have studied this kind of product, and what is the purpose of this study? That is evaluate the potentiality of this particular polyherbal metallic formulation anti-hyperglycemia. Means hyperglycemia মানে হচ্ছে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি আছে, ডায়াবেটিক রোগীদের যেটা থাকে, এবং তার সাথে সাথে এই কোলেস্টেরল লেভেলও বেশি আছে। আমরা জানি এখানে গুড কোলেস্টেরল, ব্যাড কোলেস্টেরল আছে। মূলত আমরা 5 ধরনের কোলেস্টেরলকে আমরা মেজার করে থাকি, এবং সেই কোলেস্টেরলকে তার কমাবো অ্যান্টি হাইপার লিপিডেমিক প্রপার্টি। এবং তার সাথে সাথে আমরা দেখতে যাচ্ছি কি যে টলারেবিলিটি এবং অ্যাক্সেপ্টেবিলিটি, এবং এর থেকে কোনো রকম অ্যাডভান্স বা যেটাকে সহজ কথায় সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিনা। আমরা সেইভাবে 3টে ভাগে ভাগ করলাম আমাদের স্টাডিটাকে। একটা হচ্ছে তার ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, অর্থাৎ যে কোনো হার্বাল প্রোডাক্ট যেটা ইনোভেটিভ হোক আর ট্র্যাডিশনাল হোক, তাকে প্রথমে যেটা আমাদের করতে হবে যে তার কেমিক্যাল ক্যারেক্টারাইজেশন করতে হবে। আর কেমিক্যাল ক্যারেক্টারাইজেশন হওয়ার পরে তাকে তার টক্সিসিটি স্টাডি করা হবে, এবং ক্লিনিক্যাল স্টাডি করে সেটা আমাদের ফাইনালি দেখতে হবে যে আদৌ সেটা মানুষের হিউম্যান মডেলে সেটা কাজ করছে কিনা। তো আমরা এই ফর্মুলেশনের উপরে কাজ করলাম, যেখানে কার্পাস, কতকি, কপিত্থ মানে কয়েক বেল, মিশা মানে হচ্ছে হলুদ, দারু হরিদ্রা, পথ্য মানে হচ্ছে হরিতকি, আমলকি, শিলাজিৎ, এবং আয়ুষ্কান্ত মানে লৌহ ভস্ম। আয়ুর্বেদে বিভিন্ন ধরনের মেটালকে ভস্ম ফর্মে ব্যবহার করা। তো সেইগুলো যে একটা ফর্মুলেশন যেটা আমরা পেয়েছিলাম একটি গ্রন্থ থেকে, এবং সেই ফর্মুলেশনে যেটা ইন্ডিকেশন ছিল যে এটা মধুমেহ রোগে কাজ করতে পারে। আমরা দেখতে যাচ্ছি সাইন্টিফিক্যালি যে সেটা সত্যি সেটা কাজ করে, এবং সেখানে ট্রায়াল ডাককে আমরা সেইভাবে ডেভেলপ করলাম, এবং তার একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর সবসময় তৈরি করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে আমি হয়তো ফার্স্ট টাইমে যে প্রসিডিওরটা তৈরি করলাম, সেকেন্ড টাইমে আমি সেম প্রসিডিওর ফলো নাও করতে পারি, কিন্তু তাতে করে এন্ড পয়েন্টে কিন্তু কোয়ালিটি কিন্তু ডিফার করতে পারে। তো আমরা তার জন্য বলি ব্যাচ টু ব্যাচ ভ্যারিয়েশন যাতে না হয়, তার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর অফ ম্যানুফ্যাকচারিং অফ প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং সেটা সমস্ত যত আমরা বাজারে আমরা ওষুধ পাই, হার্বাল মেডিসিন হোক আর যে কোনো মেডিসিন হোক, তার কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর থাকে। এবং তারপরে আমরা যেটা আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন আছে অ্যাজ পার আয়ুর্বেদিক ফার্মাকপি অফ ইন্ডিয়া, এপিআই, এবং সেই তাতে কিছু প্যারামিটার যেটা বলা আছে সেইগুলো দিয়ে আমরা তার কোয়ালিটিকে আমরা দেখি, যার মধ্যে টোটাল অ্যাসিডিন সলিউবল অ্যাস, অ্যালকোহল সলিউবল এক্সট্রাকটিভ ভ্যালুজ, ওয়াটার সলিউবল এক্সট্রাকটিভ ভ্যালুজ, ফরেন ম্যাটার আছে কিনা, এই ধরনের বেসিক কিছু জিনিস আমরা সেগুলো আমরা দেখে নিই। হিস্টোলজি করি আমরা সেই হার্বাল প্রোডাক্টের, এবং তাকে একটা কেমিক্যাল এবং ফার্মাকোগনস্টিক্যাল আমরা একটা তাকে ক্যারেক্টার দেওয়ার চেষ্টা করি। এরপরে যেটা আসে যে টক্সিসিটি স্টাডি, এবং টক্সিসিটি স্টাডি করতে গেলে জেনারেলি আমরা এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমেলের মধ্যে এই স্টাডি করে থাকি, এবং তার জন্য স্পেশাল গাইডলাইনও আছে, ওএসিডি গাইডলাইন অনুযায়ী করতে হয়। এবং সেখানে করতে গেলে দুটি জিনিস করতে হয়, একটা হচ্ছে সিপিসি এর রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। আমি যদি সেই রেজিস্টার ল্যাবেই কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয় তার অ্যানিমাল হাউসে, এবং সেখানে একটা এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে, এবং সেই এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার পরে সেখানে আমরা সেই কাজটা করতে পারি। মূলত দুটো কাজ করা হয়,
সেক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমেলে একটা যেটা টক্সিসিটি দেখা হয়। সবসময় মনে রাখতে হবে যে হার্বাল প্রোডাক্ট হলেও এটা কিন্তু কখনই বলা যাবে না যে এটা হার্মলেস। সুতরাং হার্মলেস অর্থাৎ এটা হার্মফুল নয়, এটা কারো ক্ষতি করবে না, সেটা কিন্তু আগে প্রমাণ করতে হবে। এবং সেকেন্ড হবে যে সেটা সত্যি এফিকেসি, অর্থাৎ সেফটি ফার্স্ট দেন এফিকেসি। সুতরাং সেটাকে প্রমাণ করতে গেলে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমেলের মধ্যে কিন্তু আমাদের সেই স্টাডি টক্সিসিটি স্টাডি করতে হয়। সেখানে দুই ধরনের টক্সিসিটি স্টাডি করা যায়, একটা অ্যাকিউট টক্সিসিটি স্টাডি, সেটাকে তার স্ট্যান্ডার্ড মেথড অনুযায়ী করা হয় এবং তার ডিউরেশন হচ্ছে 7 days এবং সিঙ্গেল ডোজ মেডিসিন দিয়ে সেটা করা হয়। আর একটা হচ্ছে যে সাব অ্যাকিউট টক্সিসিটি বা রিপিটেড ডোজ 28 days আমরা কন্টিনিউ তাকে মেডিকেশন দিচ্ছে, দেওয়ার পরে ডিফারেন্ট গ্রুপ থাকে, মিনিমাম 4টে গ্রুপ সেখানে মেনটেন করতে হয় এবং এই 48 অ্যানিমেলস মিনিমাম সেখানে তাকে তার মধ্যে দিয়ে মেডিকেশন করা হয় এবং তারপরে তার রেজাল্ট দেখা হয়। এবং তার এই প্রতিদিন অ্যানিমালের কোনো বিহেভিয়ারের চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, তার বডি ওয়েট, তার ফিড ইনটেক, তার ওয়াটার ইনটেক, তার এভরিথিং, এগুলো ডকুমেন্ট করতে হবে। এবং এর পরবর্তীকালে 28 পরে তার বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা, রক্তের পরীক্ষা এবং তার বডি ওয়েট, তার অর্গানের ওয়েট এবং ডিফারেন্ট ডোজে আমরা দেখছি। অ্যাকচুয়াল ডোজ যদি 180 mg per kg বডি ওয়েট হয়, তার 5 times মোর 900 mg বডি ওয়েট। এইভাবে আমাদের কিন্তু ডোজ ক্যালকুলেশন করে হায়ার ডোজে পর্যন্ত আমরা দেখছি যে থেরাপিউটিক ডোজের হায়ার ডোজে আমরা যে দেখছি তার মধ্যে কোনো টক্সিসিটি হচ্ছে কিনা। এখানে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে তার ব্লাড সেলের মধ্যে বা কোনো পরিবর্তন নেই, তার লিভার ফাংশনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই এবং তার যে ডিফারেন্ট অর্গান যে আমরা দেখে থাকি, ভাইটাল অর্গান আমরা যদি লিভার, স্প্লিন, কিডনি, লাংস, হার্ট, এগুলোকেও দেখা হয় এবং তার মধ্যে কোনো চেঞ্জেস আসছে কিনা সেগুলোকেও আমরা কিন্তু মেজার করে থাকি। এরকম আমি কিছু এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করছি, যেমন হার্টের মাসেলকে আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করে দেখি বিফোর ট্রিটমেন্ট, কারণ একটা কন্ট্রোল গ্রুপ থাকে এবং ক্রিকেট গ্রুপ থাকে, 3টে ক্রিকেট গ্রুপ আর একটা কন্ট্রোল গ্রুপ। তো কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে তার কোনো চেঞ্জেস আসছে কিনা হার্ট মাসেলের হিস্টোলজি করা দেখা হলো, লিভারের করে দেখা হচ্ছে, কিডনি, স্প্লিন, লাংস, ওভারি, টেস্টিস, স্টমাক, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আমরা কিন্তু অর্গানকে দেখে যত ভাইটাল অর্গান আছে ইনক্লুডিং নার্ভ সেল অলসো, সেগুলো কিন্তু দেখা হয় এবং তার হিস্টোলজিক্যাল কোনো চেঞ্জেস আসছে কিনা, অর্থাৎ ফাংশনাল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল কোনো প্রবলেম আসছে কিনা, ডিফর্মিটি আসছে কিনা সেটা কিন্তু দেখা হয়। দেখে তবেই বলা যাবে যে এই ওষুধটা ক্ষতিকারক কিনা। অর্থাৎ এটা এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমেলের উপরে স্টাডি হচ্ছে, এরপরে হিউম্যানের দিকে। তো হিউম্যান যে ট্রায়াল সেটাকে আমরা বলি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এবং সেখানে আমরা এখানে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ডায়াবেটিক মডেল, টাইপ 2 ডায়াবেটিক মডেল। আমরা হয়তো জানেন যে টাইপ 2 ডায়াবেটিসে মূলত দুটো ক্লাসিফিকেশন আছে, টাইপ 1 আর টাইপ 2। টাইপ 1 এ যেটা হয় ইনসুলিন ফুলি ডিপেন্ডেন্ট থাকে, টাইপ 2 তে নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস বলে। এই মডেল আমরা নিয়েছি এবং সেখানে সিঙ্গেল ব্লাইন্ড স্টাডি ওপিডি লেভেলে করা হচ্ছে, ডোজেস ফর্ম দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে মূলত যে কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতে গেলে আপনার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সিপিআরআই রেজিস্ট্রেশন থাকতেই হবে, এটা ম্যান্ডেটারি এবং এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স, তার আগে আপনার এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স থাকতে হবে। যেমন অ্যানিমাল স্টাডি করতে গেলে এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স দরকার, তেমনি হিউম্যান স্টাডি অর্থাৎ মানুষের উপর প্রয়োগ করতে গেলে সেখানে এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স থাকে এবং তারপরে সেটা সিপিআরআই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রেজিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া ডেডিকেটেড একটি ডিপার্টমেন্ট আছে এবং সেখানে কিন্তু অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে সেখান থেকে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পেলে তবেই কিন্তু ক্লিনিক্যাল স্টাডি করা যেতে পারে। সেখানে মূলত কতগুলো ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া থাকে, এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া থাকে এবং তার বেসিসে এবং অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া থাকে এবং তার বেসিসে কিন্তু সেই স্টাডিটা হয় এবং কিছু অবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া থাকে, কিছু সাবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া থাকে। যেমন ব্লাড, আমরা মূলত ডায়াবেটিসে আমরা বলি যে সুগার লেভেল, ফাস্টিং অ্যান্ড পিপি এবং মোস্টলি যেটা আমরা এখন দেখা হয় যে গ্লাইকোসাইটেড হিমোগ্লোবিন, এই
এই ধরনের কিছু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। আর যেহেতু আমাদের স্টাডির একটা অবজেক্টিভ ছিল যে এটা ডিসলিপিডেমিয়া অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা, সেই জন্য অ্যান্টি ডিসলিপিডেমিয়া অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা তার জন্য লিপিড প্রোফাইল এবং এর সেফটির জন্য ইউজ অ্যাক্টিভিটি এগুলো করা। তো আমরা দেখেছি যে সাবজেক্টের বডি ওয়েট কিছুটা রিডিউস হচ্ছে, ব্লাড সুগার ফাস্টিং রিডিউস হচ্ছে, পিপি রিডিউস হচ্ছে, গ্লাইকোস্ট্যাটিক সিগনিফিকেন্টলি কন্ট্রোল হয়েছে, লিপিড প্রোফাইল রিভাইজ হয়েছে এবং রেনাল প্রোফাইল there is no significant changes. তো এরকম করে একটা ক্লিনিক্যাল একটা প্রোডাক্ট একদম ফিল্ড থেকে অথবা আমরা টেক্সট থেকে তার সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দিয়ে সেটাকে আমরা প্রোডাক্টটাকে সাইন্টিফিক এভিডেন্স দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারি। অ্যান্ড দেন পরের কাজটা হচ্ছে লাইসেন্সিং। এরপরে আমরা লাইসেন্সিং অথরিটির কাছে যাবো। যদি এটা হেলথ রিলেটেড অর্থাৎ মেডিকেল ইউজের জন্য হয়, তাহলে ড্রাগ কন্ট্রোল যেটা আছে বিভিন্ন স্টেটে, সেই ড্রাগ কন্ট্রোল লাইসেন্সিং অথরিটির কাছে গিয়ে আমাকে লাইসেন্সিং পারমিশন নিতে হয়। তার সিভিল কতগুলো ফর্মালিটিস আছে, তার মাধ্যমে আপনি লাইসেন্স পাওয়ার পরেই কিন্তু আপনি মার্কেটিং করতে পারেন। তো দিস ইজ দ্য রুলস। সেটা মেডিসিনাল প্ল্যান্টস হোক বা মেটাল মিনারেল এনি বোটানিক্যাল, সেক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবেই এই পদ্ধতি কিন্তু আমাদের করতে হবে কমার্শিয়ালাইজ করার হবে। আরেকটি আমি এক্সাম্পল দিতে চাই। আমরা রিসেন্টলি কাজ করলাম সোরিয়াসিসের উপর, এবং সোরিয়াসিসে যেহেতু এটা অটো ইমিউনো মিডিয়েটেড ডিজিজ আমরা বলে থাকি, অর্থাৎ কি হয় সোরিয়াসিসে বিভিন্ন শরীরের প্যাচ দেখা যায়, যেটা স্কিনের একটা ফল্টি ইমিউনো সিগন্যালিং এর জন্য স্কিন যেখানে 28 ডেজ বা 30 ডেজে তার রিজেনারেশন হওয়ার কথা, ফল্টি সিগন্যালের জন্য দেখা যাবে তার 7 to 8 ডেজের মধ্যে রিজেনারেশন হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, পুরোনো স্কিন উঠে যাচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে সার্কুলার বিভিন্ন স্কিন প্যাচ হয়। এবং আমরা দেখেছি যে এখানে মেনলি দুটো সাইন্টিফিক ক্রাইটেরিয়া আমরা যেটা নিতে পারি, প্যাসিস স্কোর অ্যান্ড ডিএলকিউআই। হোয়াট ইজ প্যাসিস স্কোর? সোরিয়াসিস area and severity index, and DLQI, dermatological quality of life scoring index। এবং তার মাধ্যমে আমরা যদি আমরা দেখতে পারি বা দেখেছি যে আমার এই ঔষধ এই হার্বাল মেডিসিন ওয়ার্কিং, তাহলে সেটা কিন্তু বিভিন্ন জার্নালে সেটা অ্যাকসেপ্ট হবে এবং সেটা পাবলিকেশন হবে এবং পরবর্তীকালে সেটাকে কমার্শিয়ালাইজ করা সম্ভব। তো এরকম একটি স্টাডি করে দেখা হয়েছে, এবং সেখানে সবসময় বলি যে কোনো হার্বাল প্রোডাক্ট হলেও তার সেফটি কিন্তু খুব কনসার্ন, এবং তার সেফটি স্টাডি আমাদের এস্টাবলিশ করতে হবে উইথ সাইন্টিফিক ডাটা। These are the biochemical parameters: the 0 days, 28 days, and 45 days, and 66 days also we have studied. তো সেখানে আমরা দেখেছি যে সেফটি প্রোফাইলের মধ্যে তেমন কোনো চেঞ্জেস নেই। If you see that pictures of this trial, we have given some medicinal plants in the different form. This is a before treatment. There are so many skin scratches. This is also plaque psoriasis. And if you can understand, to see the picture of this after treatment, mostly healed the skin problem. So what we did in this study, we have selected the patient as per the inclusion exclusion criteria. We have treated with some medicinal plants like some trichola, and some common medicinal plants were used, Rhytoria tinctoria. This is the most commonly used for this treating that psoriasis patients. And we have given some therapy also. As you know, in Ayurveda, there is a use of panchakarma therapy. There is induced vomiting. Some medicinal plants having this property of vomiting, induced vomiting. If you take the more just to madhu, then there is a vomiting tendency. Modern fall we are using for vomiting purpose. And now after that we are giving some another therapy, that is the Dhara, to control this cognition of these particular subjects.
and after that we are giving the Rasana therapy, that is called the rejuvenation therapy. We are using Trifola, and also on metal preparation also the Joseph Bhasma, that also we are used. And after that we have studied these are the pictures. So this is the schematic diagram of this using so many medicinal plants. But important thing is that we are using these medicinal plants on the basis of basic principles of Ayurveda. So we should not violate that basic principles of using of this medicinal plant. This is not today's topic, but leech therapy also very, very important. This is a non-healing ulcer. We are getting a lot of patients nowadays with a non-healing ulcer. There is no treatment, not at all. So, but if you see that leech therapy is very, very effective nowadays. And then also some modern hospitals also they are using this leech therapy for end stage of this vasodilator problems. The non-healing ulcer we are using, in unfortunately we are not getting a leech. And leech in Calcutta market is 250 rupees per leech. It is not available. So if anybody, any entrepreneur, they are only produce this leech, medicinal leech, that is also good for earning of this sector. This is very, very important. Now, definitely we are passing through this critical juncture due to the COVID-19. As you know, COVID-19, this is caused by this coronavirus. That is where SARS-CoV-2 virus, this is RNA virus, highly infectious disease virus, everybody aware. In this juncture, that Ayush or medicinal plants has played a very important role. And our ministry has developed one mobile application, that is the Ayush Sanjeevani mobile application. And we are giving some guidelines as a home remedies, যেটাকে আমরা বলি ঘরোয়া চিকিৎসা, সেভাবে কিন্তু, এবং সেখানে দুটো পার্টে আমরা বলেছি। একটা হচ্ছে নন ফার্মাকোলজিক্যাল, অর্থাৎ কোনো ঔষধ কোনো কিছু না দিয়ে কিভাবে আমরা, কারণ আমরা জানি যে কোভিড-19 আমরা তো জানি যে প্রায় 4.5 লাখের কাছাকাছি মানুষ ওখানেই মারা গেছে, এবং সারা পৃথিবীতে ত্রাস, এবং কিন্তু ভারতবর্ষে মর্টালিটি রেট কিন্তু তার তুলনায় অনেকটা কম, বিকজ ইউজ অফ সাম স্পাইসেস অর ইউজিং জেনারেলি like haldi, like adrak, like that. So that is very, very important, because we are using some, knowingly or unknowingly, some medicinal plants. And we have a great heritage of these medicinal plants and other also. You may be surprised that the tulsi pata, আমি তুলসী পাতা বিফোর করোনা এপিসোড আমাদের ইনস্টিটিউটে আমরা 20 থেকে 40 টাকা পার কেজি দরে কিনতাম, কিন্তু এখন সেটা 200 টাকা কিনবে। আমরা যদি আমলকি ফল দেখি, আমলকি আগে দাম ছিল 40 টাকা, বাজারে 40 টাকা কেজি। এখন এই করোনার সময় আমরা কিন্তু 200 টাকার উপরে আমলকির দাম হয়েছে, এবং আমলকির বিভিন্ন প্রোডাক্ট, বিকজ অফ ইউজ অফ দিস মেডিসিনাল প্ল্যান্ট। হলুদ, কাঁচা হলুদ 200 টাকার উপরে আমরা দেখছি গভর্নমেন্ট স্টোরে 200 টাকার উপরে কিন্তু তার দাম। এইগুলো আমাদের অ্যাওয়ার হতে হবে, এবং কতটা চাহিদা যে বাড়ছে। আমরা বলি ইনোভেশন অবশ্যই থাকবে, কিন্তু ইনোভেশন শুড বি নিড বেস, অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে কিন্তু ইনোভেশন আমাদের আরো বেশি উপযোগী করে তুলবে। এখানে আমরা এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কিছু বলতে পেরেছি, কারণ এই যে কোভিড-19 এর জন্য মেইন যে বিষয় হচ্ছে যে আপনার ব্যক্তিগত ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। কারণ সাইটোকাইন স্টর্ম যখন শরীরে দেখা দেবে, তখন কিন্তু কোনো ওষুধই কিন্তু আপনাকে প্রতিহত করতে পারবে না। এবং সেই ঝড়কে যদি সামলাতে হয়, তাহলে আপনার কিন্তু ইনহেরেন্ট আপনার নিজস্ব যে ব্যাধি ক্ষমতা বা ইমিউনিটি সেলফ ডিফেন্স মেকানিজম, সেটাকেই কিন্তু আপনাকে স্ট্রং করতে হবে, স্ট্রেনথেন করতে হবে। সেটা বিভিন্ন ইউজ অফ মেডিসিনাল প্ল্যান্টস দিয়ে কিন্তু এটা রেগুলার ইউজ করলে তবেই কিন্তু সেটা। তো আমরা কিছু জেনারেল মেজার্স এর মধ্যে দিয়ে বলতে চাইছি, যেমন বলেছি যে
হালকা গরম জল খাবেন, ডেলি প্র্যাকটিস যোগাসন, প্রাণায়াম, মেডিটেশন কমপক্ষে 30 মিনিট করবেন। এবং বিভিন্ন স্পাইসেস যেগুলো আমরা বলি, হলুদ, জিরে, ধনিয়া, রসুন, আদা, এগুলো আপনার রান্নাতে ব্যবহার করবেন। আমরা করেই থাকি, কিন্তু আমরা হলুদটা যে এটা ব্যবহার করি যে পদ্ধতিতে, সেই পদ্ধতিটা ঠিক না। হলুদটা রান্নার শেষে দেওয়া উচিত, তাতে কিন্তু তার ঔষধি গুণ পাওয়া যায়। এবং কিছু আয়ুর্বেদিক ইমিউনিটি প্রমোটিং মেজার্স, যেমন চ্যবনপ্রাশ, আমরা জানি যে মোর দ্যান 50 ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে চ্যবনপ্রাশ, কিন্তু এর মেজর ইনগ্রিডিয়েন্ট যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু হচ্ছে আমলকি। এবং হঠাৎ করে চ্যবনপ্রাশের চাহিদা এত বেড়ে গেল, কিন্তু আমাদের তো ন্যাচারাল রিসোর্স তো সীমিত, আমাদের তো আমলকি যোগান তো সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি বাড়বে না। সুতরাং এখানে কাল্টিভেশন অর্গানাইজেশন যদি কাল্টিভেশন করা যায় বা প্রপারলি, তার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, বিভিন্নভাবে কাল্টিভেশন করা যেতে পারে, সেগুলো নিয়ে প্রত্যেকটা মেডিসিনের প্ল্যানে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু মূলত এগুলো সবই কিন্তু সম্পদ, ভেষজ সম্পদ, সেগুলোর যোগান কিন্তু আপনি রাতারাতি চাইলেই ল্যাবে বসে করতে পারবেন। তো এই চ্যবনপ্রাশ তার মধ্যে ভিটামিন সি বা তার ইমিউনিটি পাওয়ার জন্য সমৃদ্ধ, এবং তার জন্য আমরা বলি যে চ্যবনপ্রাশ কিন্তু আপনারা নিতে পারেন ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য। ডায়াবেটিক থাকলে ডায়াবেটিক চ্যবনপ্রাশ আজকাল পাওয়া যায়। হার্বাল টি বা ডিককশন বা কাড়া বা কাঠ, সেটাও আজকে আমরা আলোচনা করব। এবং বিভিন্ন ধরনের হার্বাল অলরেডি শহর এবং গ্রামের প্রত্যেকেই আমরা জানি যে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু হার্বস তারা কিন্তু এই কাড়া বা চায়ের বা হার্বাল টি, গ্রিন টির মাধ্যমে কিন্তু তারা গ্রহণ করে থাকছেন। এবং গোল্ডেন মিল্ক, আমরা জানি যে আমরা ট্র্যাডিশনালি বহু বছর ধরে দুধের সাথে আমরা যে হলুদ মিশিয়ে খাওয়া, সেটা কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কেন দুধের সাথে খাওয়ানো হয় সেটা হয়তো অনেকেই জানেন, যে কারণ এই পারফিউমিং অ্যালকোহলিক্স আছে সেটা কিন্তু ওয়াটার লবণ, একটা ফ্যাট সেলেবল। সেই জন্য আমরা বলি যে হোল মিল্কের সাথে খেলে এর অ্যাবজর্পশন ভালো হয়। বিভিন্ন প্রসিডিওরস আছে, বিভিন্ন অয়েল কুলিং বা কোকোনাট অয়েল বা সেসাম অয়েল বা তিল তেল, তিল তেলের ব্যবহার ভীষণভাবে কমে গেছে, কিন্তু আমরা বলি আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ তেল হচ্ছে তিল তেল। তো তিল তেলের ব্যবহার যত বেশি করা যাবে ততই ভালো, এবং সেটাকে আমরা নাজাল অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে ব্যবহার করে দেখেছি যে সেক্ষেত্রে কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং রোগ সংক্রমণের হারও কিন্তু কমায়। এবং অয়েল কুলিং বা অয়েল একটু কুচি করা যেটাকে আমরা বলে থাকি, সেটাও কিন্তু প্র্যাকটিস করোনা পিরিয়ডে ভীষণভাবে কাজ করেছে। যাদের ড্রাই কফ বা সোর থ্রোট হয়েছে সেক্ষেত্রে পুদিনা পাতা বা আজওয়ান পাতার স্কিন ইনহেলেশন কাজ দিয়েছে, লবঙ্গের ইউজ আমরা প্রত্যেকেই জানি। এবং এই ধরনের বিভিন্ন ওষুধ আমরা তুলসী পাতা, মধু বা জ্বর এলে শিউলি পাতা, এই ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবহার ঘরোয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু বিশেষভাবে উপযুক্ত হচ্ছে। তো সহজ ভাষায় বলতে গেলে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গেলে সেটা আপনার নিজের হাতের মধ্যেই আছে, এবং আমাদের যে নলেজ আছে সেটাকে যদি আমরা ব্যবহার করে থাকি, এবং হালকা এক্সারসাইজ, একটা সুন্দর লাইফস্টাইল, 7 ঘন্টা ঘুম, জগিং করা, একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, যোগা, মেডিটেশন, এবং তার সাথে আমি যদি এই ধরনের বিভিন্ন ভেষজ যেগুলো যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি এনি ওয়ান, সেগুলো এবং তার সঙ্গে পুষ্টিকর খাবার দাবার যদি করা যায়, তাহলে কিন্তু এই প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু আমরা বজায় রাখতে পারি। সেই জন্য মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ একটি ফর্মুলেশন বিভিন্ন এক্সপার্টদের সঙ্গে আলোচনা করে সারা ভারতবর্ষে এই একটি ফর্মুলেশন, খুব সহজ ফর্মুলেশন, এটা আপনারা প্রত্যেকেই বাড়িতে তৈরি করতে পারবেন, বা এখন বাজারে এটা সহজলভ্য আছে, অনলাইনেও পাওয়া যায়। তুলসী পাতা 4 ভাগ, দালচিনি 2 ভাগ, দারুচিনি যেটাকে বলে, শুন্ঠি মানে শুকনো আদা সেটা হচ্ছে 2 ভাগ, এবং কৃষ্ণমরিচ বা গোলমরিচ যেটা আমরা বলে থাকি সেটা 1 ভাগ। এটা 4, 2, 2, 1 এই কম্পোজিশনে আপনি এটাকে তৈরি করবেন, করে চায়ের মতো করে আপনাকে খেতে হবে। কিরকম ডোজ যদি আমরা বলি যে 3 গ্রাম যদি পাউডার নেন, সেটাকে আপনি জলে 2 কাপ চা, 3 গ্রামের জন্য 2 কাপ চা আপনি করতে পারবেন। অর্থাৎ 1 চামচে 6 গ্রাম মতো হয়, সেটা দিয়ে 4 কাপ
আপনি এই ডিককশন তৈরি করতে পারবেন। এবং তার সাথে যদি ডায়াবেটিস না থাকে তাহলে অল্প আপনি চিনি মিশিয়ে বা ঈষদ উষ্ণ অবস্থায় আপনি মধু মিশিয়ে এর সাথে রেগুলার খেলে, এবং এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই নিয়ে অনেকগুলি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অলরেডি হয়েছে এবং সেটা প্রমাণিত হয়েছে যে এতে সাধারণভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আয়ুষ কার্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা ভীষণভাবে প্রমোট করেছেন। বিভিন্ন লাইসেন্সিং companies, more than 16 companies, they are already launched this product in market, and বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে ফ্রি অফ কস্ট এটাকে বিতরণ করা হচ্ছে, এবং বিভিন্ন ছোট ছোট কোম্পানি সেগুলো কিন্তু এই আয়ুষ কার্ড তারা তৈরি করছে। এখানে এই অপরচুনিটি এটাই যে ছোট এন্টারপ্রেনার তারাও কিন্তু এই ধরনের প্রোডাক্ট এর সুযোগগুলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা বিভিন্ন সরকারি, বিকজ ইট ইজ এ নিড বেস, এবং এক সময় প্রচুর চাহিদা মেক আপ করার জন্য এই সুযোগটা সবাইকে দেওয়া হয়েছে, এবং তারা অনেকেই এটা অপরচুনিটি লাভ করতে পেরেছে। এবং আয়ুষ কার্ড নাও নাম্বার 1 প্রোডাক্ট যে ইমিউনিটি বুস্টিং করার জন্য, এবং এটা ঘরোয়াভাবেও নিজেরা তৈরি করা যেতে পারে। বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল মেডিসিনাল প্ল্যান্টস নিয়ে হয়েছে কোভিড-19 নিয়ে। আমি কোভিড-19 নিয়ে বিকজ বলছি কারণ আমরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলো সিঙ্গেল হার্বস ব্যবহার করা হয়েছে, কালমেঘ ব্যবহার করা হয়েছে, অশ্বগন্ধা ব্যবহার করা হয়েছে, আবার নিম ব্যবহার করা হয়েছে, এবং গুরুচি। আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় ভেষজ হচ্ছে কিন্তু গুলঞ্চ বা গুরুচি, এবং সেটা কিন্তু ভীষণভাবে আমাদের এই করোনা যুগে কিন্তু কাজ করেছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য। তো এগুলো হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। আমি আগেই বলেছি যে কোনো রিসার্চ করতে গেলে, ট্রায়াল করতে গেলে সিপিআর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আপনার থাকতে হবে, এবং ডিটেইল একটা ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে, এবং তার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে এগুলি যথেষ্টভাবে বিভিন্ন ট্রায়াল ডিজাইনের উপরে কিন্তু কাজ করেছে। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন যেমন হচ্ছে গিলয়টি ঘনবতী, ইট কন্টেন্টস পডিফোলিয়া এক্সট্রাক্ট, তুলসী ট্যাবলেট, কালমেঘ ট্যাবলেট, and চবনপ্রাশ. Somebody also using some classical formulations also. And আমরা খুব গর্বিত যে আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে একটি ঔষধ আবিষ্কার হয়েছিল ম্যালেরিয়াল অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ হিসেবে। প্রফেসর অসীম চ্যাটার্জি সময় এটা তৈরি হয়েছিল। আইস-64 নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে রিসেন্টলি লাস্ট 1 বছরে, এবং সেখানে দেখা গেছে যে এটা কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে মাইল্ড টু মডারেট ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কাজ করছে। এবং সেখানে ওই 4টি মেডিসিনাল প্ল্যান্টস আছে। দুটি হচ্ছে হাই অল্টিটিউড, যেটা হচ্ছে আমাদের ফিনল্যান্ডে সিজালবেনিয়া ক্রিস্টা আছে, আমাদের ছাপিন আছে, এর মধ্যে পিকোরিজিয়া পুরা আছে। তো এই ধরনের ভেষজ দিয়ে কম্বিনেশনে যে ঔষধ, এবং হিউজ ডিমান্ড। না প্রবলেম যে এত ডিমান্ড, সেগুলো কিন্তু রিসোর্স, প্ল্যান্ট রিসোর্স কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে অর্গানাইজ কাল্টিভেশন আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। যেমন আয়ুষ রক্ষা কিট একটা কম্বিনেশন থেরাপি করা হয়েছিল, এবং মাল্টিসেন্ট্রিক ট্রায়াল করা হয়েছিল 20টা সেন্টার ডিফারেন্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া। সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে তার এফিকেসি, এবং বিভিন্ন কোডেড ড্রাগ, বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কোডেড ড্রাগ করে ট্রায়াল করেছে, সেগুলো থেকে আমরা অলরেডি রেজাল্ট থেকে শুরু করেছি। মূলত আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ বেশি ইউজ হয়েছে গুলঞ্চ বা পডিফোলিয়া, অশ্বগন্ধা। আমরা জানি যে একটা রিসেন্ট স্টাডি বলছে অশ্বগন্ধার ইথানল যে অ্যালকোহলাইডস এবং তার অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপাল, সেটা কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের প্রোটিন স্পাইক গুলোকে ড্যামেজ করে দেয়, ব্লক করে দেয়। তো তার ফলে ও কিন্তু শরীরের মধ্যে ঢুকলেও ও কিন্তু আর ইনফেকশন বা ভিরুলেন্স ঘটাতে পারে না, প্রোপাগেশন করতে পারে। তো এই ধরনের স্টাডি অলরেডি আমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে, এবং এই ধরনের স্টাডি যদি আপনার ব্যাগে থাকে তাহলে আপনার কিন্তু এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করতে বা আপনার প্রোপাগেশন করতে বা মার্কেটিং করতে অবশ্যই সুবিধা হবে। এছাড়াও মেডিসিনাল প্ল্যান্টস, তার মেডিসিনাল ইউজ ছাড়াও আমরা কিন্তু যেটা বিস্তৃত হতে চলেছি বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাডিশনাল রেসিপি,
এটা আমি স্টুডেন্টদের বলবো একটু বেশি করে এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য। আমরা দেখেছি অলরেডি মিনিস্ট্রি অফ আইসের সাইটে গেলে ট্র্যাডিশনাল ফুড রেসিপিস ফ্রম আইস সিস্টেম অফ মেডিসিন বলে একটি বই আছে, সেটা আপনারা পড়তে পারেন। তার মধ্যে যেমন আছে আমলকি। আমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস বাড়িতে গেলে অফার করি। আমি যদি একটা কেরালার ঘটনা বলি, আপনি কেরালার কোনো বাড়িতে গেলে আপনাকে প্রথমে কিন্তু একটা গরম জল দেবে এবং তার মধ্যে একটা তুলসী পাতা, নাহলে জিরে, নাহলে ধনিয়া কিছু দিয়ে আপনার মেডিসিনাল হার্বস দিয়ে কিন্তু আপনাকে জলটা দেবে। তো সেই জায়গায় আমাদের যেতে হবে সেবার। আমরা জানি যে বীরভূম বাঁকুড়াতে আমরা শতাবরী মোরব্বা পাওয়া যায়, হাইলি নিউট্রিশিয়াস এবং মেডিসিনাল ভ্যালু আছে, বিশেষ করে চাইল্ড বিয়ারিং মাদার, ল্যাকটেটিং মাদার, তাদের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে কিন্তু নিউট্রিশিয়াস এবং এটা হেলথ বেনিফিটও আছে, বিকজ ইট ইজ রেজুভিনেট দ্য বডি অ্যান্ড মাইন্ড। তো এই রকম ধরনের কিছু প্রোডাক্ট, সেগুলোকে আমরা যদি সাইন্টিফিক এভিডেন্স আমরা যদি প্রোডাক্ট ফর্মে আনতে পারি, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ এ গ্রেট প্রসপেক্ট। তো আমার একটা রিকোয়েস্ট যে ট্র্যাডিশনাল ফুড রেসিপিস of your area, you just search out, think about this, and you identify and go for that as a product. তো সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান টু আলোচনা করতে পারি যে সেটাকে কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট ডেতে আমরা কিভাবে সেট দিতে পারি। আমি ফর এক্সাম্পল বললাম যে শতমূলী মোরব্বা, এই ধরনের জিনিস কিন্তু আজকের দিন ভীষণভাবে প্রয়োজন। আয়ুষ ফর ইমিউনিটি ক্যাম্পেনিং আমরা একটা স্লোগান দিয়েছিলাম, কারণ ইমিউনিটি সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা এবং আয়ুষ লাইফস্টাইল অ্যান্ড ইউজ অফ মেডিসিনাল প্ল্যান্টস। আমরা জানি যে ইমিউনিটি বাড়াতে গেলে ভিটামিন সি লাগে। এখন আমাকে জানতে হবে যে ভিটামিন সি কিসে থাকে। ভিটামিন সি কাঁচা লঙ্কাতেও থাকে, লেবুতেও থাকে, সাইট্রাস ফ্রুটেও থাকে, আবার বিভিন্ন মেডিসিনাল প্ল্যান্ট যা আমলকির মধ্যে। আমরা জানি যে একটা ওয়ান্ডার ড্রাগ, যেটা আমাদের গ্রামের প্রত্যেক গ্রামে আছে, সজনে গাছ, মোরিঙ্গা। মোরিঙ্গা যেমন ট্যাবলেট হিসাবে বিক্রি করছে, আমি 120টা ট্যাবলেট 2000 টাকা দিয়ে কিনে খাচ্ছি। কিন্তু মোরিঙ্গা বা সজনের শাক, সেটা কিন্তু আমরা খাচ্ছি, আমরা রান্না করে খাচ্ছি। হাইলি নিউট্রিশিয়াস, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যানালজেসিক, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এবং ইমিউনিটি বাড়ায়। সো মেনি স্ট্রেস এলিমেন্টস আছে যেগুলো আমাদের শরীর বিল্ড আপ, ইমিউনিটি বিল্ড আপ করতে সহায়তা করে। তো এই ধরনের ছোট ছোট জিনিস আমরা প্রত্যেককে, যেমন স্যার আগে বললেন শিক্ষার যে মাশরুমের যে মেডিসিনাল ভ্যালু, মাশরুম নিয়ে অনেক প্রপাগেশন হচ্ছে, কিন্তু তার ইউটিলাইজেশন হয়তো আমরা সেভাবে এখন করে লাইক দ্যাট। মেডিসিনাল প্ল্যান্টস আমাদের প্রচুর মেডিসিনাল প্ল্যান্টস যেগুলো আমাদের ধারের কাছে সহজলভ্য আছে, সেগুলোকে আমরা প্রপাগেট করছি না। এবং মূলত আমরা যেটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে ইমিউনিটি বাড়াতে গেলে, যেমন ঠিক আছে ইনফেকশাস ডিজিজের ক্ষেত্রে আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানতে হবে, আমাকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, আমাকে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, আপনার নিজের সেলফ ইমিউনিটি বাড়াবার জন্য আপনার কিন্তু এই ধরনের ভেষজ কিন্তু ইউজ করতে হবে। এটা আমার ইনস্টিটিউটের কিছু ছবি, যেখানে আমাদের দুটো উইংস আছে, একটা হচ্ছে ড্রাগ রিসার্চ আর একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ। ক্লিনিক্যাল রিসার্চ চালানোর জন্য আমাদের ওপিডি থাকে, যেখানে আমরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করে থাকি, এবং আইপিডি যেখানে ভর্তি থাকে, এবং পঞ্চকর্ম থেরাপি, লেজোথেরাপি হয়। মূলত এখানে বিভিন্ন অয়েল এবং বিভিন্ন মেডিসিনাল প্ল্যান্টস ইউজ হয়। এবং একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে সিডাকর্ডিফোলিয়া আমাদের সল্টলেক বা নিউ টাউন এলাকায় একসময় প্রচুর দেখা যেত, এবং ঝোপঝাড় আমরা জঙ্গলগুলো কেটে পুড়িয়ে দিতাম। কিন্তু সেই সিডাকর্ডিফোলিয়া কিন্তু একটা পেন ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু একটা মহা একটা অস্ত্র আমাদের কাছে। এবং সেটা নাওয়াডেজ সিডাকর্ডিফোলিয়া I think 400 to 500 rupees kilo, the raw herbs, কারণ এগুলো অর্গানাইজড কাল্টিভেশন হয় না। এই ধরনের জিনিস ভীষণ প্রয়োজন অর্গানাইজড কাল্টিভেশন করার জন্য এবং কনজারভেশন করার জন্য। আমরা ফ্রি অফ কস্ট মেডিসিনাল প্ল্যান্টস মেডিসিন আমরা দিয়ে থাকি। আমাদের ফার্মাসি আছে যেখানে ড্রাগ প্রোডাকশন হয়,
এবং আমরা বিভিন্ন মানুষের সাথে ইন্টারাকশন করি ফর ইউটিলিটি অফ মেডিসিনাল প্ল্যান্টস এবং পার্ট অফ ফার্মাসি একটা মোস্টলি আমাদের যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এন্টারপ্রাইজ আছে IMPCL, that is situated in Uttarakhand, but few medicine we are also preparing. So thank you very much. I think I will be happy if you have any questions because it's a huge subject. The use of medicinal plants for healthcare is a huge subject, very difficult to speak on a very limited time. Thank you giving opportunity. So much. Thank you, sir, for your very much informative and lucid talk. Now the session is open for question answering. Participants are requested to ask directly any questions to the speakers or write questions in the chat box. One question is in the chat box. What is dry weight of mushroom? Sir, Sigdar sir. If you extract water from the mushroom or dry the mushroom and wet it, then it will be the dry weight of mushroom. Any question from participants? Sir, আপনার স্ক্রিনটা বন্ধ করুন ইয়ে বাবু অচিন্ত বাবু আপনার স্ক্রিনটা ডেস্কটপটা বন্ধ করুন শেয়ার হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে Any questions? Participants are requested to ask questions or any queries. Sir, one question to Sigdar sir. How will we identify which are edible or which are harmful mushroom? This is very difficult because when you know the mushroom that it is this type of mushroom, you can take it. But if you purchase it from the market, whether if you are not sure, you don't take that. Okay, so there is no specific test that it is poisonous or edible. Okay. দেখেই চিনতে হবে স্যার নাকি দেখেই চিনতে হবে আচ্ছা কোনো কেমিক্যাল টেস্ট কিছু নেই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সেরকম কিন্তু নেই আচ্ছা আরেকজন ছাত্রকে লিখেছিল যে আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত এটা হয় মাশরুমটা হয় সেটা কি পেডি মাশরুম এটা জানতে চাইছে একজন স্টুডেন্ট মানে কোথায় হয় ওর বাড়িতে হ্যাঁ বাড়িতে মানে নিশ্চয়ই খড়ের গাদায় যেটা হয় জেনারেলি হচ্ছে প্যাডিস্ট্রা মাশরুম বর্ষাকালে খড়ের গাদায় যেটা পাওয়া যাবে সেটা মেইনলি প্যাডিস্ট্রা মাশরুম কারণ এই সময় সাধারণত ওয়েস্টার মাশরুম খড়ের গাদায় হবে না বাইরে তো মোস্ট প্রবাবলি প্যাডিস্ট্রা মাশরুম আরেকটা স্যার কাল্টিভেটেড মাশরুম আর যেটা এমনি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি প্রকৃতিতে হচ্ছে which is very more nutritious মানে কাল্টিভেটেড এবং ওয়াইল্ড মাশরুম না ওয়াইল্ড নয় যেটা হচ্ছে ন্যাচারালি যে মাশরুমগুলো গ্রো করছে ওই একই স্ট্রেনের একই ভ্যারাইটি না একই স্ট্রেন না আমি কোনো ওখানে খড়ে কিছু দিইনি কোনো স্পন্টন কিছু নেই অটোমেটিক হয়তো গ্রো করেছে ওটা আচ্ছা মাশরুমটা অনেক সময় দেখি আমরা বাড়িতে যে খড়ের গাদায় মাশরুমটা হয়েছে না যদি ডিফারেন্ট মাশরুম হয় হ্যাঁ যদি ডিফারেন্ট স্ট্রেন বা ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি হয় ডিফারেন্ট স্পেসিস হয় তাহলে তো তার নিউট্রিশনাল প্যারামিটার ভ্যারি করবেই আচ্ছা ওকে নিউট্রিশনাল প্যারামিটার ভ্যারি করবে ইভেন যেটা বলছে যে সাবস্ট্রেট যদি ডিফারেন্ট হয় হ্যাঁ তাহলেও সেটা ভ্যারি করতে পারে আচ্ছা ঠিক আর মাশরুম রিলেটেড আমার একটু জানার আছে স্যার হ্যাঁ বলুন যেটা আমি অনেকের কাছে শুনতে চেয়েছি বা পেয়েছি যে বলে যে এটা কি কোয়ালিটি রিজিয়ন বা ক্লাইমেট ওয়াইজ কি ভ্যারি করতে পারে মানে বিকজ আমরা দেখেছি ভুবনেশ্বরে মানে একটা মাশরুম কাল্টিভেশন এন্ড অ্যাভেলেবিলিটি খুব ভালো এবং তার কোয়ালিটি আমরা যেটা সুফল বাংলায় যেটা পাই তার তুলনায় কিন্তু ফার বেটার হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে ভুবনেশ্বর বা ওইখানে কোনো একটা সাইট আছে যেখানে কিনা
প্যাডিস্ট্রা মাশরুম ভীষণভাবে হয়, মানে ওই ক্লাইমেটটা ভারতবর্ষের কোথাও নেই, যে মানে আমি যদি এখানে প্যাডিস্ট্রা মাশরুম করি আমি কিন্তু ভালো প্রোডাকশন পাবো না, কিন্তু ওখানে যে সমস্ত গ্রোয়ার করছে একটা বেল্ট আছে, সেই বেল্টে ভীষণভাবে এই প্যাডিস্ট্রা মাশরুম হয়। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই তার একটা এফেক্ট আছে, কারণ একটা জায়গার যে ময়েশ্চার টেম্পারেচার দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ মাশরুম হতে গেলেই তার টেম্পারেচার, সুইটেবল টেম্পারেচার এবং ময়েশ্চারটা খুব দরকার। যেমন কিছু কিছু অয়েস্টার মাশরুমের বেডই আছে, যেমন ধরুন শীতকালে করেছে বা শীতের শেষের দিকে করেছে, তাতে কোনো ফ্রুট বডি বেরোয়নি, কিন্তু সেই বেডটা রেখে দিয়েছে, এবং সেই বেডটা রেখে দেওয়ার পর যদি এইরকম একটা বর্ষার সিজন হয়, বর্ষা, চারিদিকে ময়েশ্চার, দেখা যাবে সেই মাশরুম বেড থেকে একেবারে ভর্তি হয়ে মাশরুম বেরোচ্ছে। ওকে, সুতরাং এটা আমরা তো ন্যাচারাল কন্ডিশনে করছি, সুতরাং আমরা তো জানি না কোন কন্ডিশনে ফ্রুট বডিটা বেরোবে, সুতরাং সে যদি সেইভাবে ন্যাচারালি পেয়ে যায় তখন কিন্তু বাম্পার ক্রপ হবে, বাম্পার প্রোডাকশন হবে। Sir, what kind of mushroom foodstuffs can be prepared? Mushroom ওকে, foodstuff. মাশরুম থেকে যেগুলো সাধারণত আমাদের এখানে করা হয় সেটা হচ্ছে মাশরুমের আচার, তারপর মাশরুম পাউডার করে সেটাকে কোনো বিস্কুট তৈরি করা বা রুটির মধ্যে দেয়া, ফর্টিফিকেশন, এগুলো করা যায়, এগুলো করা হয়। তবে মাশরুমের যেটা ডাস্ট করে মিক্স করে করাটা একটু কস্টলি হয়ে যায়, কিন্তু আচার করে অনেকে বিক্রি করছে। কিন্তু আমি, যদিও আমি পছন্দ না করলে তো হবে না, কারণ মাশরুম তার টেস্টের জন্য খাওয়া। আচার তো যে কোনো জিনিসের হতে পারে, সুতরাং তার জন্য মাশরুম কেন? এখন মাশরুম বিক্রি হচ্ছে না তখন সে আচার করলো, প্রিজার্ভ করে রাখলো, সেটা ঠিক আছে। সেজন্য অনেকেই মাশরুমের আচার করে থাকে। আর মাশরুম ড্রাই করে বিক্রি করে, সেটা আছে একটা, কিন্তু ড্রাই এর মার্কেটটা আমাদের এখানে খুব একটা ভালো নেই। আর বাঙালিরা ড্রাই মাশরুম খুব একটা পছন্দ করে না, কারণ ড্রাই এর যে টেস্টটা সেটা কিন্তু ফ্রেশ মাশরুমের থেকে আলাদা, মানে ফ্রেশ মাশরুম খেলে যে টেস্ট পাবো ড্রাই মাশরুমে পাবো না। যেমন ভেজিটেবলস এর ক্ষেত্রে, ভেজিটেবলস, ফ্রেশ ভেজিটেবলস আমরা খাচ্ছি, কিন্তু সেই ভেজিটেবলস যদি ড্রাই করা হয়, যে অনেকে আগে বা এখনো করে হয়তো, যে বাঁধাকপি ড্রাই করে খাচ্ছে, ড্রাই করে তারপর রান্না করে খাচ্ছে। ড্রাই বাঁধাকপি রান্না করলে যে টেস্ট হবে, ফ্রেশ বাঁধাকপি রান্না করলে কিন্তু অন্যরকম টেস্ট হবে, এটা হবেই। এটা কিছু টেস্টের ডিফারেন্ট থাকে না, নিউট্রিয়েন্ট ভ্যালু এর কোনো ডিফারেন্ট আছে? টেস্টের ডিফারেন্স তো আছে, নিউট্রিশনাল ডিফারেন্স খুব একটা বেশি হওয়ার কথা নয়, হয়তো মাইনর থাকতে পারে, কিন্তু টেস্টের ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার, ওকে। ওয়ান কোশ্চেন টু মিত্র স্যার। স্যার, আপনি যে বললেন যে হার্বাল প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে যে হার্মফুল হবে না এমনটা নয়, হার্মফুল হতে পারে, তো কিভাবে আমরা বুঝবো যে হার্বাল প্রোডাক্টটা হার্মফুল কি হার্মফুল নয়? প্রথম কথা, যে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল নলেজ, হ্যাঁ, সেটা আমাদের একটা বড় রিসোর্স। আমরা জানি এখানে হার্মফুল আমরা কি যদি মেডিকেলি বলা যায়, আমরা বলে থাকি যে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন, আর একটা কথা হচ্ছে অ্যাডভার্স ড্রাগ ইভেন্ট। এবং এই অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন এক্সপেক্টেড হতে পারে, আনএক্সপেক্টেড হতে পারে। অর্থাৎ আমরা জানি যে পার্টিকুলার এইটা ওই হার্বসটাতে, এবং অবশ্যই আমি যেটা কথাটা বলছি তার সঠিক মাত্রায় আমরা সেটাকে ব্যবহার করছি। সেই সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করার পরেও যদি অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন হয়, এবং সেটা আমরা দুটো কি ওয়ার্ড আমরা বলি, একটা হচ্ছে যে আনইনটেন্ডেড, অর্থাৎ আমার ইন্টেনশন কি ছিল আর আমি কি পাচ্ছি, আর হচ্ছে নক্সাস, অর্থাৎ হার্মফুল, শরীরের পক্ষে বা সেটা ক্ষতিকর একটা দেখা যাচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে আবার আমরা ক্যাটাগরিক্যালি তিনটে ভাগে, মাইল্ড, মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার ফ্যাটাল। তো হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ ফ্যাটালিটি, যেটা ডেথ আমরা বলে থাকি, তো এর জন্য আলাদা একটা সিস্টেম আছে, সেটাকে আমরা বলি ফার্মাকোভিজিলেন্স, অর্থাৎ ভিজিলেন্স অন দ্য ড্রাগ। আমরা জানি যে আমরা ভিজিলেন্স উইক বানাই, ভিজিলেন্স একটা আমাদের সরকারি দপ্তরে আছি যেটা, সুতরাং সেখানে ডেফিনেটলি সামথিং ইজ দেয়ার, তার জন্য আমরা ভিজিলেন্স
করছে, ভিজিলেন্স উইংস আছে পুলিশের বা সিআইডি বা সিবিআই, এরকম ওষুধের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা ভিজিলেন্স করার জন্য আলাদা ডেডিকেটেড লোক আছে বা ডেডিকেটেড সেল আছে। যেমন মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষেরই একটা সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিমই আছে, সেটা হচ্ছে যে ফার্মাকো ভিজিলেন্স, এবং তাদের কাজই হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ থেকে বা সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন ঔষধ এবং ভেষজে যে বিভিন্নভাবে যে ব্যবহার হচ্ছে তার এই ইনফরমেশন গুলোকে ডকুমেন্ট করে, এবং তার জন্য আলাদা একটা পোর্টালও আছে। আয়ুষ ইভেন আপনি যদি কোনো একটা ঔষধ বা কোনো ভেষজে আপনার যদি কোনো প্রতিক্রিয়া হয় বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়, যেটাকে আমরা অনেক সময় সাইড এফেক্ট বলি, সাইড এফেক্টটাও একটা টেকনিক্যাল টার্ম। ধরুন একটা ভেষজ দিয়ে একটাই মাত্র আপনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে এরকম তো নয়, আপনার 2-3টে প্রবলেম হতে পারে। হয়তো ওষুধটা খেয়ে আপনার পেটে ব্যথা হলো, পেন অ্যাবডোমেন হলো, লুজ মোশন হলো, ভমিটিং হলো, তাহলে কার্ডিনাল যেটা পেন অ্যাবডোমেন সেটাকে আমি ধরলাম যে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন, আর বাকি যে 2-3টে আমার যে লুজ মোশন হলো বা ভমিটিং হলো সেটাকে আমি বলছি সাইড এফেক্ট। তো এইগুলোকে প্রপারলি ডকুমেন্ট করা যায়, এবং সেই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু আমাদের ফার্মাকোভিজিলেন্স সেলের মধ্যে থাকে, এবং সেখান থেকে ড্রাগ কোম্পানি যারা তৈরি করছে ঔষধ বা যে এন্টারপ্রেনার বা যে লাইসেন্স হোল্ডার তার কাছে সেই ইনফরমেশন গুলো যায়, এবং সেটা রেগুলেশন বডি যেটা আছে ড্রাগ কন্ট্রোল সে সেটাকে দেয়। এই একটা টোটাল সিস্টেম। মূলত ইনফরমেশন যে কনজিউমার হোক বা পেশেন্ট হোক তাকে শেয়ার করতে হবে সে যার কাছ থেকে নিচ্ছে, বা সে ফার্মাসিস্টকে বলতে পারে বা সে ডক্টরের কাছে রিপোর্ট করতে পারে, এবং সেই রিপোর্টটা এইরকম থাউজেন্ডস ল্যাক্স অফ ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে, যার মাধ্যমে আমরা কিন্তু জানি যে কোন ওষুধে কোন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আচ্ছা, মাশরুমের যে মার্কেট, সেই মার্কেটটা কি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে মানে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হয়েছে, না শুধুমাত্র আমাদের বা এইখানেই জাস্ট বিক্রি হয়? যে আপনি বলছেন সবাইকে প্রোডাকশন তৈরি করতে, আমার ছাত্রদের কাছে উদ্বুদ্ধ আমরা করছি যে তোমরা এই ব্যবসাতে আসতে পারো, প্রোডাকশন করার পরে সে নেবে কে, সেই জিনিসটা নেবে কে? আমি শুনেছি নাকি আমাদের কলকাতার নিউ মার্কেটে একটা স্কোপ আছে, সেখানে নাকি অনেকে দেয়টাই, কিন্তু এই গ্রামাঞ্চল থেকে ওই জিনিসটা নিউ মার্কেট পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে তার আগেই সেটা শেষ হয়ে যাবে, কারণ এটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। গভর্নমেন্টের কোনো ভাবনা চিন্তা আছে কিনা, গভর্নমেন্ট কিছু ভাবছে কিনা, বা কোনো প্রসেস না হয়েছে কিনা? গভর্নমেন্টের কোনো ভাবনা চিন্তা নেই আমার যতদূর ধারণা। আর এটার ইন্টারন্যাশনাল যে মার্কেট, আমাদের এখানে যে মাশরুমগুলো প্রডিউস হয় সেগুলোর ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সেভাবে ডিমান্ড নেই, কারণ হচ্ছে যে আমরা অলরেডি খুব কম প্রডিউস করি, এবং যে মাশরুমগুলো প্রডিউস করি, ধরুন অয়েস্টার মাশরুম, সেটা ফ্রেশ তো আর ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বিক্রি হবে না, এটা করতে গেলে ড্রাই মাশরুম করতে হবে। কিন্তু ড্রাইয়ের যে কোয়ালিটি, তারপর তার যে অর্গানিক সার্টিফিকেশন, এগুলো না হলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যাবে না। আর যে সমস্ত এই যে ধরুন নিউ মার্কেটের কথা বললেন, এইরকম দু একটা আইসোলেটেড কেসেস, এগুলো কিন্তু খুব একটা সুবিধাজনক ব্যাপার নয়, কারণ অনেকেই বলে আমি নেব, কিন্তু সেটা কোন স্কেলে নেবে সেটা অনেকে হয়তো কথা বলে, তারপর বলে আমি নেব না, তখন কি হবে? সুতরাং এই প্রবলেমটা আছে। লোকাল মার্কেট কিন্তু তৈরি করতে হবে ছোট করে নিজের যে জায়গা, অর্থাৎ মাশরুম যখনই তৈরি করা হবে সেটা নিজের পেরিফেরির মধ্যে বিক্রি করার ব্যবস্থাটা আগে করতে হবে, তারপর যদি অন্য দূর থেকে ডিমান্ড আসে তখন সেটাকে মিট আপ করতে হবে। কারণ যত দূরে নেওয়া হবে তার কস্ট কিন্তু তত বেশি পড়ে যাবে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেশি পড়ে যাবে। সেজন্য আমরা বলি যে লোকাল মার্কেটে আগে বিক্রি করো, বা কাছাকাছি যতটা যাওয়া যায় কম খরচে সেটা বিক্রি করতে হবে। কারণ যখনই ড্রাই করা হবে তখন তার ওয়েট তো 1/10 কমে যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী কিন্তু দাম সে পাচ্ছে না, দামও অনেক কিন্তু কমে যাচ্ছে। সেই জন্য ড্রাই করে কিন্তু বিক্রিটা খুব একটা প্রফিটেবল নয় এই মুহূর্তে, এবং সেরকম মার্কেটও আমার জানা নেই অন্তত। আর এটাকে ফুড প্রসেসিং করে যদি কেউ লোকালি বিক্রি করতে পারে বা মার্কেট তৈরি করতে পারে, সবই কিন্তু ওপেন স্কোপ, এটার কোনো রেডি মার্কেট কিন্তু নেই। তারপরে এটা লার্জ স্কেলে কোনো প্রোডাকশন করা খুব মুশকিল। লার্জ স্কেলে প্রোডাকশন করা, হ্যাঁ, খুব লার্জ স্কেলে প্রোডাকশন করা খুব মুশকিল, খুব লার্জ স্কেলে প্রোডাকশন করা মুশকিল। আপনাকে দেখে মার্কেট দেখে প্রোডাকশনে যেতে হবে। Hello, sir.
Sorry for interrupting. Can I ask some questions, sir? Yes, obviously. Thank you, sir. My special question to Samit, sir. Yes. It was a very useful presentation, sir, by you. And my question is, what is the good characteristics of a perfectly made spawn? How can we identify the perfectly made or prepared spawns? Okay. If you say visually, you can identify the perfect spawn by seeing the surface character. Say it is completely white, okay, and if it is not, if it is not good, then you can see some browning. If it is older, say one spawn is ready for within 10 days. Okay, if you keep it for 15, 20, 30 days, you will see some browning on the surface of the packet. Okay, Okay. if it is browning, then it is getting older. Okay, and older spawn is not so much productive. So if you Right. use fresh spawn, your production will be high. If you use older spawn, your production will be less. Okay, I see. and Yes, sir. if you see any contamination, you can see the molds are coming, so it is not good spawn, contaminated spawn. So Okay. totally white packet or jar, whatever it may be, it is good for production. As you show in the pictures, just like that, right? Yeah. Okay. That will be so good, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Any other question? Mrinmoy Maji, you raise your hand. Have you any question, Mrinmoy Maji? Mrinmoy Maji. Pooja, have you any questions? Please ask. Another question from chat box. How to make mushroom pickle? How to make mushroom pickles? pickle. Okay. This is a traditional one. So if you if anybody in your home know the preparation of mango pickle or anything, instead of mango, you can use mushroom and some something like lime or something, so that it will be showered. Okay, so like this, in this way you can prepare it. Okay. Silpa, have you got your answer clearly? Silpa Nayak. Hello? Silpi Nayak. Have you got your answer clearly? Yes, okay. যে আমি অচিন্ত বাবুকে বলছি, সেটা হচ্ছে যে আজকে আমরা সকালবেলা একটা ওয়েবিনারে ছিলাম, সেখানে ব্রাত্যবাবু আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন আর কি। তার বক্তব্য ছিল যে এখন থেকে আমাদের এডুকেশনের সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিকে একটা একজোটে বাঁধতে হবে, যাতে করে এডুকেশনটাকে ছাত্রদেরকে মোটিভেটেড করতে হবে ইন্ডাস্ট্রির দিকে, যাতে করা যায় আর কি। তো সেক্ষেত্রে আপনি তো মোটামুটি একটা ভালো জায়গায় আছেন, মন্ত্রকের কাছাকাছি আছেন। আয়ুর্বেদ পাঠটাতেও যদি এরকম এডুকেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, এডুকেশন বলতে আপনারা এডুকেশনে আছেন, ক্লাস হয়, পড়ানো হয়, সব ঠিক আছে, কিন্তু জেনারেল কলেজগুলোতে যদি আয়ুর্বেদের একটু চর্চার জায়গা তৈরি করা হয়, কিছু না হোক একটা ওই গাছগাছড়া লাগানোর ব্যাপার ইত্যাদি, তাহলে এটা থেকে পাওয়া যাবে। এরকম যদি ইনস্ট্রাকশন কলেজগুলোকে দেওয়া যায়, স্কুলগুলোকে দেওয়া যায়, যে এরকম একটা মেডিসিনাল গার্ডেন প্রত্যেক এডুকেশন ইনস্টিটিউট বানাক, এইরকম ভাবনা চিন্তা কি আছে কিনা জানি না আমি, বা থাকতেও পারে, তাহলে সেই রকম একটা। খুবই ভালো প্রশ্ন, এবং এটা নতুন কিছু নয়। আমি যেটা বলার চেষ্টাও করেছিলাম, সেটা করে যে মেডিসিনাল প্লান্ট নিয়ে
গবেষণা বা তার প্রপাগেশন বা সেই নিয়ে কোনো কিছু করা, তার জন্য ভারত সরকারের কিন্তু আলাদা একটা ডিপার্টমেন্টই আছে, সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ড। এবং সেই ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডে দুই ধরনের প্রজেক্ট আছে, মানে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি বা আপনাদের যদি কোনো ল্যান্ড থাকে, ইভেন অ্যাজ এ কিচেন গার্ডেন, ছোট গার্ডেন হিসাবেও আমরা, মডেল গার্ডেন হিসাবেও আমরা এটা করতে পারি। এবং সেখান থেকে কিছু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট কাল্টিভেশন করে এবং তা থেকে ফিল্ড থেকে ল্যাবে নিয়ে গিয়ে, আপনাদের যেহেতু বেসিক রিসার্চ ওখানে ভেটেরিনারি হয় বা কেমিস্ট্রি, বোটানি ডিপার্টমেন্টগুলো যেগুলো আছে, তাদের মাধ্যমে সেখানে প্রপাগেশন বলুন বা বায়োটেকনোলজি রিলেটেড কাজ বলুন, বা সেখান থেকে যদি প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্ট, আমি সিম্পল একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন অ্যালোভেরা। অ্যালোভেরা এই গাছটার কিন্তু মেনলি কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রিতে হিউজ ডিমান্ড। এবং সেখানে আপনাকে কোনো ইন্ডাস্ট্রি যারা এই ধরনের কসমেটিক যারা তৈরি করে, এবং তাদের সাথে যদি আপনি একটা মেমোরেন্ডাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসেন, এবং আপনার একটা কিচেন গার্ডেন, এবং সেখান থেকে আমরা, এগুলো এস্টাবলিশ মডেল আছে, যেখান থেকে আপনি একটা নার্সারি বা একটা মডেল গার্ডেন থেকে আপনি সেটাকে সেলফ হেল্প গ্রুপ বা ভিলেজার্স বা স্টুডেন্টদের ইনভলভ করে আরো বেশি বাল্ক প্রোডাকশন করে এবং তাকে ইন্ডাস্ট্রিতে দিলেন। তো সেক্ষেত্রে কি হয় যে আপনার বিভিন্ন মেডিসিনাল প্ল্যান্ট নিয়ে চর্চাও হলো, প্লাস এটা আপনার প্রপাগেশন হলো, একটা আমাদের যে নেসেসিটি বা সেটা কিন্তু মেটাতে। এবং তার জন্য স্যার বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে, গভর্নমেন্ট কলেজ কিন্তু সেই প্রজেক্টগুলো নিতে পারে। এবং আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনার ফ্যাকাল্টিকে যে ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডের যে প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো আপনারা নেওয়ার চেষ্টা করুন। এবং সেখান থেকে আপনারা কিন্তু আপনাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া দিয়ে সেখানে কিন্তু আমরা মডেল গার্ডেন করতে পারেন এবং তা নিয়ে আপনাদের গবেষণা করতে পারেন, এবং তা থেকে কিছু ইনকাম জেনারেশনের রাস্তাও কিন্তু তৈরি হতে পারে। ফর এক্সাম্পল বলছি, আমি যে সংস্থায় আছি সেটা পিওরলি ডাইরেক্টলি গভর্নমেন্টের, এবং আমরা কোনো এডুকেশনের সঙ্গে ডাইরেক্ট যুক্ত নয়, অর্থাৎ আমরা ছাত্র পড়াই না, আমাদের মূলত অ্যাজ এ রিসার্চই থাকতে হয়। আর অ্যাকচুয়ালি মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে বিভিন্ন ধরনের ট্রায়াল বা গবেষণা সেগুলি আমরা করে থাকি। কিন্তু ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডের কাছে বিভিন্ন প্রজেক্ট চাওয়া হয় এবং দুর্ভাগ্য প্রজেক্ট একটা যায় না। সেখানে যদি আপনারা প্রজেক্ট দেন এই ধরনের ইনোভেটিভ হার্বাল প্রোডাকশনের উপরে, যেটা আপনার ওখানে স্ট্রেনথ আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরো 100% কিন্তু প্রজেক্ট কস্ট কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দেওয়া করবে। এবং সেক্ষেত্রে স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ড, যেটা আমাদের স্টেটের আন্ডারে আছে, তার একটা রেকমেন্ডেশন হবে। তো সুতরাং আমি রিকোয়েস্ট করবো স্যার, যদি স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডের থ্রু, স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ড কিন্তু অলরেডি বিভিন্ন স্কুলকে কিচেন গার্ডেন করার জন্য কিন্তু অলরেডি তাদের একটা স্কিম আছে, এবং আমি জানি যে বহু স্কুলকে তারা কিন্তু এই স্কিমটা তারা দিয়েছে, আগে হর্টিকালচার বোর্ড দিতে। তেমনি কলেজকে অবশ্যই আপনাদের গভর্নমেন্ট থেকে এই ধরনের আপনি কিন্তু সাপোর্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন অবশ্যই পাবেন। তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা স্টেট মেডিসিনাল বোর্ডে যাবে, স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডের সাথে আপনাদের প্রথম যোগাযোগ করতে হবে। আচ্ছা, এবং তাতে যদি আপনার কোনো অসুবিধা থাকে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমি সেটা। আচ্ছা, ঠিক, থ্যাংক ইউ। আমি আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের বলছি, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছে আমাদের এখনো গ্রুপে, এতে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি বর্ণালী বলছিলাম। হ্যাঁ, বলুন। আমার জানার যে এই যে আমরা মাশরুম বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি, কিংবা ধরুন কোথাও বাড়িতে কোথাও হলো, সেটাকে তুলে নিয়ে আসার পরে সেটা কি আমরা ফ্রিজের প্রিজার্ভ করতে পারি, এবং সেটা কত সময়? আচ্ছা, এই মাশরুমটা ফ্রিজে রাখা যেতে পারে, তবে ডিপ ফ্রিজ করার দরকার নেই। ডিপ ফ্রিজ করলে এটা ঠিক থাকবে না, এটাকে ফ্রিজের লোয়ার চেম্বারে কোথাও রাখতে হবে, এবং প্যাকেট করে রাখতে হবে, দু একটা ফুটো করে তার সঙ্গে। এবং এটা এইভাবে যদি অয়েস্টার মাশরুম হয় তাহলে 15 থেকে 20 দিন
ও রাখা যেতে পারে এই মাশরুম। শুধু একটাই সমস্যা হবে বা একটা চেঞ্জ দেখা যাবে, সেটা হচ্ছে যত পুরনো হবে তত এটার একটা ইয়েলোইশ কালার আসবে। ওকে, আর একটু ময়েশ্চারটা বেশি অ্যাবজর্ব করবে, এই হচ্ছে সমস্যা। আর কোনো সমস্যা খুব একটা নেই। রেখে খাওয়া যেতে পারে। তবে প্যারিস্ট্রা মাশরুমের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা আছে, এটা যেহেতু খুব সফট মাশরুম, এটার কিপিং কোয়ালিটি অতটা ভালো নয়, ফ্রিজেও খুব একটা বেশি থাকবে না খুব একটা ভালো। আর মিল্কিটা রাখা যেতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। বাটন তো রাখাই যায়, কোনো অসুবিধা নেই। তবে বাটন যেটা সমস্যা হয়, যে বাজার থেকে যে বাটন মাশরুম গুলো কেনা হয়, অনেকেই কিনে আনেন, দেখা যায় যে ওর স্পোর গুলো অলরেডি ম্যাচিওর করতে থাকে। এখন এটা একটু যদি ম্যাচিওর বাটন মাশরুম আনা হয়, তাহলে ফ্রিজে রাখলে দেখা যাবে যে স্পোর গুলো পুরো মানে বেরিয়ে গেছে, মানে পুরো ম্যাচিওর করে পুরো কালো স্পোর বেরিয়ে গেছে। সেটা কিন্তু খাওয়াটা খুব একটা ভালো নয়। সেই জন্য মাশরুম কেনার সময়, বাটন মাশরুম কিনলে কেনার সময় দেখতে হবে সেটা যেন খুব ইম্যাচিওর থাকে সেই, এবং খুব তাড়াতাড়ি, খুব একটা বেশি দিন রাখা উচিত হবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। অপূর্ব, অপূর্ব হাত তুলেছিলে। অপূর্ব, অপূর্ব, অপূর্ব গিরি, ডক্টর অপূর্ব গিরি ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ নিউট্রিশন। হ্যাঁ, বলো স্যার। গুড ইভিনিং এভরিবডি। তো আমি এখানে নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তো আজকে ভাল লাগছে আমার, যদিও বা কোনো কোয়ারিজ নেই, জাস্ট আমি একটু সাবমিশন করতে চাইছি। আজকের এই প্রোগ্রামে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এবছরই এমভোকে অ্যাডমিশন নিয়েছে, এবং তারা কিন্তু আমাদের কলেজের নিউট্রিশনের অনার্স নয়, তারা বাইরের কলেজ থেকে এসেছে। যেমন কৌশালী বলে একটি মেয়ে আপনি কোশ্চেন করছিল। তো ওদের উদ্দেশ্যে আমি বলি যে আজকের যে দুটো টপিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা খুবই রিলেভেন্ট ওদের পক্ষে। তার কারণ ওদের এমভোকে সেকেন্ড ইয়ারে রিসার্চ রয়েছে, যেখানে প্রজেক্টের কাজ তাদের করতে হবে, এবং সেটা যে কোনো ফুড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট আছে সেখানে কিন্তু তাদের এই আজকের যে দুটো প্রোগ্রামের সেটা তাদের রিসার্চের একটা কিন্তু রিসোর্স হয়ে গেল। তার কারণ দুটো টপিক কিন্তু আমাদের ফুড টেকনোলজির একটা ভীষণ অ্যাপ্লিকেশনের পার্ট। একটা হচ্ছে এই যে হার্বাল যে প্রোডাক্ট, হার্বাল বিভিন্ন ফুড প্রোডাক্টে অ্যাপ্লাই করে আমরা সেটাকে ফাংশনাল প্রোডাক্ট তৈরি করে ফেলছি। ডিফারেন্ট, যেমন কার্কুমিন থেকে শুরু করে যে কোনো মেডিসিনাল প্ল্যান্ট আমরা ফুড প্রোডাক্টে ইনকর্পোরেট করছি। তো সেটা একটা যে কোনো স্টুডেন্ট সে যদি যে কোনো হার্বাল প্ল্যান্টের উপরে যদি ইন্টারেস্টেড হয় এবং আমাদের কাছে যদি তাদের ইন্টারেস্ট দেখায়, তাহলে আমরা আরো এক স্টেপ এগিয়ে যেতে পারি যে হ্যাঁ এই প্রোগ্রামটা এইভাবে কাজ করো। এটা একটা ব্যাপার থাকলো। সেকেন্ড হচ্ছে যে মাশরুম, এটা একটা আনকনভেনশনাল প্রোটিন যেটার উপরে খুবই কম রিসার্চ হয়েছে, এবং আমরা সেই জায়গাটাতেও আমরা একটা রিসার্চ করতে পারি। ছোট ছোট জাস্ট টপিক নিয়ে আমরা যদি এগিয়ে যেতে পারি। তাই যারা মাস্টার ডিগ্রি স্টুডেন্ট যারা জয়েন করছে তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার বলা থাকলো, তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও তাহলে কিন্তু আমরাও এগিয়ে আছি এই জায়গাটা। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, এনি কোশ্চেন ফ্রম আওয়ার ফ্যাকাল্টি মেম্বার? আরেকটা বিষয় বলতে চাই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। যে আপনাদের মাস্টার ডিগ্রি বা কোনো প্রজেক্ট, তো ছোট প্রজেক্ট ওয়ার্ক করতে হয়, মানে তার আপনাদের সিলেবাসের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। সেক্ষেত্রে মানে কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় আমার ইনস্টিটিউটের সাথে কোলাবোরেটিভ করে কাজ করতে পারে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর এনি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, বিকজ আমাদের ইনস্টিটিউটে স্ট্রং কেমিস্ট্রি আছে, আমাদের ফার্মাকোলজি আছে, আমাদের বায়োকেমিস্ট্রি আছে, আমাদের ফার্মাকোলজি আছে, আমাদের ফার্মাসি আছে। তো এই ধরনের অ্যালাইড ডিসিপ্লিন আছে আর কি, যার জন্য আমাদের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে বেসিক যে রিসার্চ গুলো সেগুলো করা কিন্তু সম্ভব। অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর কি আছে স্যার? এটা জাস্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, মানে অ্যাজ এ পার্ট অফ গাইডকে লিখতে হবে বা প্রিন্সিপাল বা গাইড। আচ্ছা অনেক কাজ করতে চাই, তো আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। অনেক এম ফার্মের স্টুডেন্ট অলরেডি করেছে অনেকই কাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একাডেমিক পারপাস। আচ্ছা, ওটা কি ওই 6 মাস না ক মাসের জন্য? যতক্ষণ লাগবে, যদি যতদিন যেটা লাগে। আপনার যেটা ওরা তো বড় রিসার্চ, ডিটেল রিসার্চ না, তাদের না, একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক করবে। হ্যাঁ, প্রজেক্ট ওয়ার্ক স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এনি কোশ্চেন? আর
কৌশিক আছো, কৌশিকের কোনো কোশ্চেন আছে? কৌশিক মন্ডল, ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজি। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার। আমার জানা হয়েছে মাশরুম একটা এডিবল ফুড, তো নিউট্রিশন ভ্যালু ঠিক আছে, কিন্তু রোজ যদি আমরা মাশরুমটা নিতে চাই, মানে ইনটেক করি, তাহলে তার অ্যামাউন্ট কতটা হওয়া প্রয়োজন? কারণ কোনো না কোনো খাদ্যেরও তো আমার সাইড এফেক্ট মানে থাকতেও পারে, খারাপ দিকও থাকতে পারে বেশি ইনটেক করলেও। তো মাশরুম কি কতটা পরিমাণ একজনের মানে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে নেওয়া প্রয়োজন? না, প্রয়োজন বলে কিছু নেই, কারণ আমরা ব্যালেন্স ডায়েট করে খাবো, সেটা মানে আমরা কোনো কিছুই বেশি খাবো না, এটাই তো কথা। আমি যদি প্রচুর পরিমাণে মাংস খাই, সেটাও আমার শরীরের পক্ষে ভালো না, প্রচুর পরিমাণে ডিম খাই, সেটাও ভালো না। সুতরাং সবকিছুরই একটা লিমিটেশন আছে। আর একটা জিনিস যেটা আমি আগে বলিনি, এবার এখন একটু জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই কোনো মাশরুম খাবো, সেই মাশরুমটা খাওয়ার আগে কিন্তু যদি নতুন খাই, তাহলে কিন্তু সেই মাশরুমটা আগে অল্প পরিমাণে খেয়ে আমাকে দেখতে হবে যে আমার কোনো অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয় কিনা। মাশরুম যদিও এডিবল, কিন্তু সেটা যে কোনো নিউ ইটারের পক্ষে সেটা অ্যালার্জেনিক হতে পারে। আমাদের ডেভেলপমেন্ট তো মানে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জিনিসে অ্যালার্জি ডেভেলপ করে, তো সেই জন্য যে কোনো সময় আমাদের সেই অ্যালার্জি হতে পারে। সেই জন্য আমি অনেককে দেখেছি যে ওয়েস্টার্ন মাশরুমেও তাদের অ্যালার্জি আছে। সুতরাং ওয়েস্টার্ন মাশরুম এডিবল বলছি, কিন্তু অ্যালার্জি হচ্ছে, এটা একটু কেমন লাগছে না? কিন্তু লাখে একজনের হতেই পারে, সেটা যে কোনো মাশরুমের ক্ষেত্রে যে কোনো মানুষের হতে পারে। সেই জন্য কোনো মাশরুম যদি নতুন খাওয়া হয়, তাহলে সেটা আগে টেস্ট করে একটু অল্প খেয়ে দেখতে হবে কোনো অ্যালার্জিক রিয়াকশন হচ্ছে কিনা, তারপরেই খাওয়া। আর কম বেশি আমরা এত মাশরুম তো পাচ্ছি না, আমরা আমাদের ফুড ইনটেকে সেইভাবে মাশরুম পড়েও না। সুতরাং রেগুলার আমরা প্রচুর পরিমাণে মাশরুম খাবো সেই অবস্থায় আমরা এখন নেই। কিন্তু রান্নায় প্রতিদিন যদি মাশরুম থাকে তাতে কোনো অসুবিধে নেই। যেমন আমরা তরকারি খাই, শাক খাই, সেরকম যদি পরিমাণে থাকে, সেটা কোনো খারাপ এফেক্ট করবে না বলেই আমার মনে হয়। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। বিধানবাবু, হ্যাঁ বলুন বলুন। আমি বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ, বিভাগের অধ্যাপক গৌতম বর্মন। আর আমার শোনা গেল না, কেটে গেল। করা যায় কৃষক বা কোনো স্টুডেন্ট যদি সে ব্যক্তিগতভাবে কোনো মেডিসিনাল প্ল্যান করতে চায়, সেক্ষেত্রে কোনো প্রজেক্ট আছে কিনা? কোন স্টুডেন্ট হয়তো এটা নিয়ে করতে চায়, মেডিসিনাল প্ল্যান্ট একটা করতে চায়, মানে মেডিসিনাল গার্ডেন করতে চায়, তাহলে কোন কৃষক বা কোনো আগ্রহী স্টুডেন্ট বা কেউ যদি করে, সেক্ষেত্রে কোনো প্রজেক্ট আছে কিনা? আচ্ছা, অবশ্যই আছে। স্টুডেন্ট বা আমরা বলি যে কাল্টিভেশনের জন্য কাল্টিভেশন তো ভীষণভাবে প্রয়োজন, কারণ আমাদের তো প্ল্যান্ট রিসোর্স ক্রমশ কমে যাচ্ছে, ফরেস্ট কমে যাচ্ছে আগে তো তার জন্য। এবং আমাদের নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের, যেমন আমি এই এক্সাম্পল দিলাম তুলসী চাষের হিউজ ডিমান্ড। এবং দেখা যাচ্ছে যে নর্থ বেঙ্গলে একজন ডাক্তারবাবু ইনিশিয়েশন নিয়ে সেখানে তুলসী গ্রাম বানিয়ে থাকে, মানে গ্রামের মানুষদের সবাইকে যে তুলসী চাষ করিয়ে, এবং তারা কারণ যে তুলসী আমরা 40 টাকা কেজি কিনতে অভ্যস্ত করোনার জন্য, এবং যেহেতু তুলসীর একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সবাই জানে, আমরা প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে ব্যবহার করি, এবং তুলসীতে বিভিন্ন প্রোডাক্ট আসতে শুরু করে কমে যাচ্ছে তো বারবার বলছি, সেই জন্য আপনার যেটা দেখতে হবে কি ধরনের সিলেকশন, প্ল্যান্ট সিলেকশন খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং যার জন্য এবং এখন 100% কিন্তু প্রজেক্ট দেওয়া যায় না, 100% সাবসিডি নেই। এখন যেটা আমরা করেছি বা মিনিস্ট্রি করেছে, প্ল্যান্ট অনুযায়ী, অর্থাৎ কি ধরনের প্ল্যান্ট, সে গাছটা কি ধরনের এবং তার চাহিদা কতটা, এবং তাকে কাল্টিভেশন করতে গেলে তার হারভেস্টিং টাইম কত, এই সমস্ত বিচার করে তাকে কিন্তু একটা সাবসিডি দেওয়া হবে। যেমন ধরুন ফর এক্সাম্পল বলছি, কোনো হাই অল্টিটিউড প্ল্যান্ট পিকল পুরা বা কোটকি আপনি তৈরি করুন, যেটা 9,000 ফিট উপরে হয়, সান্দাপুর বা এসব, এখানে গভর্নমেন্ট দিচ্ছে 100% সাবসিডি বা 80%, আপ টু 80%। অর্থাৎ আপনার যদি টোটাল কাল্টিভেশন কস্ট যদি 1,000 টাকা হয়, সেখানে গভর্নমেন্ট হয়তো 800 টাকা দিচ্ছে ফর এক্সাম্পল।
আবার আপনি একটা কালমেঘ চাষ করছেন মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে বা 24 সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে গভর্নমেন্ট দিচ্ছে 20%। অর্থাৎ আপনাকে 1000 টাকা খরচা যদি আপনি দেখান, সেক্ষেত্রে আপনাকে 200 টাকা সাবসিডি দেওয়া হবে। তো সুতরাং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট কাল্টিভেশন পুরো ব্যাপারটা সাবসিডি হিসাবে ফর্মে চলে এসছে প্রজেক্ট মোড থেকে। এবং অবশ্যই এটা ওই স্যারকে আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, সেখানে প্রজেক্ট সাবমিট করতে হবে এবং সেখান থেকে ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডের থ্রু দিয়ে এই প্রজেক্টগুলো স্যাংশন হয়। কিন্তু এই প্রজেক্টগুলোর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ এখন আপনার মেন বিষয় হচ্ছে যে আপনার ওখানে ক্লাইমেট কেমন, এগ্রি ক্লাইমেটটা কেমন, কি ধরনের প্ল্যান্ট হ্যাবিটেট, অর্থাৎ যেখানে যে ধরনের ভেষজ সহজে উৎপাদন করা যেতে পারে সেটাকেই সিলেকশন করতে হবে। আমরা কখনোই বলি না মেডিসিনাল প্ল্যান্টকে অ্যাজ এ ক্যাশ ক্রপ আপনি ব্যবহার করুন। ক্যাশ ক্রপ হিসাবে করতে গেলে এটা অর্গানাইজ ওয়েতে এবং হিউজ এরিয়া ধরে মানে বাল্ক প্রোডাকশন করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু সার্ভাইভ করা মুশকিল। সুতরাং আপনাকে সেইগুলো বিচার করতে হবে। এবং আমি সবসময় বলি আপনার প্রজেক্টের দরকার নেই, আপনার যদি বায়ার থাকে, আপনার কোম্পানি তাকে তো প্রোডাকশন তৈরি করতে হচ্ছে, তাকে তো বিভিন্ন তার র ম্যাটেরিয়াল লাগছে। আপনি যদি কোম্পানি বা ম্যানুফ্যাকচারের সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারেন, লিগাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে আপনার এত প্রোডাকশন হবে এবং সে এত কিনবে, এবং সেটা যদি করা যায় তাহলে কিন্তু অর্গানাইজ ওয়েতে কাল্টিভেশন করা সম্ভব। সেখানে আমি একদম সিঙ্গেল ফার্মারের কথা বলবো না, তো ফার্মার ক্লাব বা ফার্মার গ্রুপ হিসাবে তারা কাজ করতে পারে। আর এটাকে মিডিয়েটর হিসাবে কাজ করবে, অর্থাৎ যারা প্রোডাকশন করবে বা কাল্টিভেটরের সাথে ম্যানুফ্যাকচারের এই যে মিলনটা, সেটা করিয়ে দেবে, করার দায়িত্ব কিন্তু স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডের বা ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডের। এবং সেই জন্যই বিভিন্ন সময়ে কিন্তু বায়ার্স অ্যান্ড সেলার মিট হয় এবং তাদের আপনি যদি স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান বোর্ডে যান, সেখানে কিন্তু তাদের লিস্ট আছে যে কারা কি কি ধরনের ভেষজ তারা উৎপাদন করছে। কালেকশন জঙ্গল থেকে যারা কালেকশন করে তাদেরও লিস্ট আছে, কারা ট্রেডিং করছে তাদের লিস্ট আছে, কারা ম্যানুফ্যাকচারিং করছে তাদের কি রিকোয়ারমেন্ট তার একটা লিস্ট আছে। তো সেইটাকে ম্যাচিং করে যদি প্ল্যান্টেশন করা যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণভাবে আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। একটি কোম্পানি সে কিছু কসমেটিক ব্যবহার করে, ভেরি গুড কোয়ালিটি কসমেটিক, যেমন অ্যালোভেরা দিয়ে একটা অ্যালোভেরা জেল তৈরি করে, এবং উনি একটা পার্টিকুলার কয়েকটি গ্রামের কৃষক দিয়ে যে এই কাল্টিভেশনটা করে, এবং ওনার একটা অ্যানুয়াল রিকোয়ারমেন্ট আছে এবং সেই অনুযায়ী কৃষকরা সেখানে কাল্টিভেশন করে। উনি তার সয়েল কালচার এবং অনেক কিছু ইস্যুজ আছে, কারণ এখানে পেস্টিসাইড কন্টামিনেশন, হেভি মেটাল, এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু এসে যাবে। তো সেই জন্য কোম্পানি চায়, যারা বড় কোম্পানি তারা চায় যে এইগুলোকে অ্যাসিওর হতে যে আমার র মেটেরিয়ালের কোয়ালিটি যেন কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজ না হয় এবং ফার্মার্সও যেন প্রপার দাম পায়। এবং সেখান থেকে সে জিনিসটি কিনে সে তাকে প্রসেস করছে ফিল্ডে, অর্থাৎ একটা সেমি প্রসেস করে নিচ্ছে, তার জন্য প্রসেসিং ইউনিটও আছে। করার পরে সেই প্রোডাক্টটাকে সেমি প্রসেস প্রোডাক্টটাকে উনি হায়দ্রাবাদে নিয়ে যাচ্ছে, হায়দ্রাবাদে নিয়ে গিয়ে ওনাকে ফর্মুলেশন করে প্যাকেজিং করে উনি আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল বা প্যান ইন্ডিয়াতে উনি ওটাকে মার্কেটিং করছেন, আর লাইসেন্সিং হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। সুতরাং এরকম একটা নেটওয়ার্ক, ফর এক্সাম্পল আমি বললাম, অবশ্যই আমি বলবো যে কাল্টিভেশন তখনই করা যাবে বা করা উচিত যখন আপনার বায়ার যখন কনফার্ম থাকবে এবং উইথ লিগাল প্রপার ওয়েতে যেন থাকবে, তবেই কাল্টিভেশন করবে। আরেকটা বিষয় যে কয়েকটি জিনিসের যেমন হচ্ছে যে লোকাল, কয়েকটি বিষয়ের লোকালও চাহিদা আছে, অর্থাৎ আমি দেখবো যে আমার যে উৎপাদন হচ্ছে তার কিছু আমার লোকাল মার্কেটে ইউজ হয়ে যাচ্ছে, যেমন ফর এক্সাম্পল আমলকি বা আপনি ড্রামস্টিক বা সজনে, এগুলো আমরা লোকাল মার্কেটেই বিক্রি হয়ে যায়। তো সেই ধরনের কিছু সিলেকশন আমি করতে পারি যেগুলো আমার লোকাল মার্কেটে একটা অলরেডি চাহিদা আছে। যেমন হচ্ছে ওল, ওল আমরা এখন কৃষি কালচার করে ওল তৈরি হচ্ছে। এখন ওল থেকে কিন্তু ওষুধ তৈরি হয়, সুরন মোদক বলে আমরা বলি, পাইলস পিস্টুলা ফিচার, মানে অ্যানুরেক্টাল ডিজিজের জন্য ওল কিন্তু ভীষণ হয়ে যায়। তো তার একটা লোকাল মার্কেট অলরেডি আছে, তো সেখানে ফার্মা হাউস না হলেও এই ধরনের মেডিসিনাল প্ল্যান্টস আপনি সিলেক্ট করতে পারেন, যেটা আপনার ওখানকার জলবায়ু ক্লাইমেট অনুযায়ী শুট করবে
ন্যাচারালি গ্রোন হবে এবং তার একটা লোকাল মার্কেট আছে, আইদার অর আপনি কনফার্ম যে আপনার বায়ার কনফার্ম আছে এবং তার অ্যানুয়াল রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি সেখানে কাটিয়ে থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, বলছি স্যার তাহলে আমাদের মধ্য দিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের কলেজে বা কৃষক কোনো ছাত্রছাত্রী করলে তাহলে যোগাযোগ করবো আপনার সঙ্গে। একদম মোস্ট ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ স্যার। আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে, বর্ণালী কোশ্চেন আছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি অপরাজিতা ফুলের কি মানে আয়ুর্বেদিক চর্চা আছে? অপরাজিতা ফুল স্যার, বা অপরাজিতা গাছের? অপরাজিতা গাছের বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাডিশনাল ইউজ থাকে। মূলত আমরা বিভিন্ন কগনিশন ডিসঅর্ডারে ইউজ করে থাকি, তবে এর ইউটিলিটি খুবই কম এবং এটা অর্গানাইজ ওয়েতে কাল্টিভেশন তো হয় না। মূলত অপরাজিতা ফুল আমরা বিউটিফিকেশনের জন্য অন্যান্য হিসাবে ইউজ করে থাকি। তবে রেগুলার ইউজের জন্য যে হার্বাল যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট মেডিসিনাল প্ল্যান্টস আছে যেটা প্রায়োরিটি লিস্ট অনুযায়ী সাজায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অপরাজিতা প্ল্যান্ট অ্যাজ এ হার্বাল প্রোডাক্ট অর মেডিসিনস সেটা কিন্তু লিস্ট ইম্পর্টেন্ট। এবার আপনার যদি লোকাল এরিয়াতে, আমি একটা ফর এক্সাম্পল বলছি, এখনো কিন্তু আমাদের একটা নিজের কাজ হচ্ছে যে আমরা ফোকলোর বা ট্র্যাডিশনাল ইউজ যে ঘরোয়া চিকিৎসা সেগুলোকে কিন্তু ডকুমেন্ট করছি। এবং আমাদের একটা পার্ট অফ ওয়ার্ক সেটা হচ্ছে যে পেমেন্ট। যেমন আমরা একটা প্রজেক্ট আছে আদিবাসীদের জন্য আমরা কাজ করি। আদিবাসীদের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে আমরা যেমন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি, তার সাথে সাথে আমরা দেখি যে তারা কি ধরনের বিভিন্ন হেলথ ট্র্যাডিশন এখনো করছে বা তাদের যে বিভিন্ন ধরনের প্রাইমারি হেলথ কেয়ার বা বিভিন্ন রোগে তারা কি ধরনের ভেষজ ব্যবহার করছে। এবং অনেক কিছু আননোন আছে, অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস কিন্তু আমরা ইনফরমেশন পেয়েছি। উড়িষ্যাতে আমরা একটা পেয়েছি, একটা গাছকে বিশেষ করে তারা বার্ন করে তার অ্যাশ থেকে একটা ওষুধ তৈরি করে যেটা এক্সামিতে কাজ করে, এবং সেটা থেকে আমাদের পুরো কাউন্সিল এটা নিয়ে কাজ করে এক্সিমার উপরে। আমিও একটা পার্ট অফ ইনভেস্টিগেটর ছিলাম এবং দেখা যাচ্ছে যে ইট ওয়ান্ডারফুল ফর হিলিং দিস মানে এক্সিমার যেটা রিলেশন যেগুলো আর কি সেগুলো ফিল করার জন্য ভীষণ ভালো। এবং সেখানে তাকে সেটা ডকুমেন্ট করে তাকে রয়্যালটিও দেওয়া হচ্ছে এই প্রোডাকশন থেকে যে ওষুধটা তৈরি হচ্ছে। তো সুতরাং অপরাজিতা নট অনলি অপরাজিতা বা এই ধরনের যদি আপনাদের কোনো হেলথ ট্র্যাডিশন থাকে বা তার ইউটিলিটি ইউজ থাকে তাহলে সেগুলো একটু ঢুকে পড়ো, ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট হিসাবে আপনারা ডকুমেন্ট করতে পারেন এবং সেটাকে ডকুমেন্ট করে ইউটিউবে যেতে হবে না, যদি হচ্ছে না কেন আমি যে লিংকটা দিই সেটা হচ্ছে না, আমি পাঠাচ্ছি আপনার। সুতরাং অপরাজিতা অ্যাজ এ সিঙ্গেল ওইভাবে ইউজ না করাই ভালো। ওকে, ঠিক আছে। তবে স্যার একটা ঘরোয়া চিকিৎসায় আমি একটা আশ্রমে থেকে পড়াশোনা করেছিলাম, ওখানে একজন ওই শ্বেত অপরাজিতার শিকড়কে মায়েদের যে মেনস্ট্রুয়েশন হয় সেই সময় অনেকের পেটে যন্ত্রণা হয়, ওইটা 1 আঙ্গুল মতন ওই শিকড় তুলে ওটা কাঁচা দুধের সঙ্গে বেটে খাইয়ে দিলে কিন্তু যন্ত্রণা ভালো হয়ে যায়। আমিও অনেককে খাইয়েছি, সেই অনুযায়ী ভালো হয়েছে তারা বলেছে। শ্বেত অপরাজিতার ওই শিকড়টা আর কি মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ডে অনেকের পেটে যন্ত্রণা হয়, সেই যে যন্ত্রণা কিন্তু কমে যায়। হ্যাঁ পেয়েছি আমাদের, সেই জন্য আমি বললাম যে এগুলো হচ্ছে প্রায়োরিটি এরিয়াতে নেই, বাট এগুলো এই ধরনের যে ডকুমেন্টেশন কিন্তু দরকার, হ্যাঁ, যে সেটা ইউজ হয়। এবার এটাকে আমাকে ঔষধ ফর্মে আনতে হবে অ্যাজ এ হার্বাল প্রোডাক্ট, অর্থাৎ মিল্ক দুধের সাথে, তাহলে দুধের ফর্টিফাই করে আমি যদি কোনো প্রোডাক্ট করতে পারি কিনা সেই নিয়ে কিন্তু একটা ছোট গবেষণা করা যেতে পারে এবং সেটাকে একটা হার্বাল প্রোডাক্ট, যার জন্য আজকে আমরা এতক্ষণ কথা বলছি। তো আমি খুব হ্যাপি যে আপনারা সেন্সিটাইজ হয়েছেন। তো এই ধরনের জিনিস যদি মেনস্ট্রুয়াল প্রবলেম, ডিসম্যানোরিয়া যেটাকে বলে পেইনফুল মেনস্ট্রুয়েশন, সেই ক্ষেত্রে শ্বেত অপরাজিতার যদি রুট ফর্টিফাইড উইথ মিল্ক কাজ করে থাকে
এবার আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে, কিছু কেস স্টাডি করতে হবে, যেটা আপনি অলরেডি করেছেন, দেখেছেন। এবং এরপরে স্টেপ কি হচ্ছে, তাকে প্রপারলি রিভিউ করে তাকে ডকুমেন্ট করলে, তার লিটারেচার সার্ভে কমপ্লিট করলেন। তারপরে কিন্তু এটাকে আপনাকে এবার প্রোডাক্ট ফর্মে কিভাবে যেতে পারি, হাজার প্রোডাক্ট, সেটা নিয়ে কিন্তু কাজ করতে হবে। অনেক ক্লেম আছে, থাউজেন্ডস অফ ক্লেম, এবং নেভার এন্ডিং, মানে আমাদের তো প্রতিদিনই নতুন নতুন সব মানে ইনফরমেশন পাওয়া যায়। Okay, thank you, sir. Thank you. সম্ভবত আর কারো কোশ্চেন নেই, আছে আর কারো কোশ্চেন? Then now I wish to request our principal sir to end the program of today, officially ending the program. হ্যাঁ, ঢোকো ঢোকো, প্রোগ্রামটা ঢোকো। না না, ইউটিউবে দেখলে হবে না, তোমাকে ঢোকো। স্যার আপনি, আমার মনে হয় প্রোগ্রামটা অনেকটাই হলো, খুব ভালো হলো। আমাদের টাইম চলে এসেছে, 9টা পর্যন্ত আমাদের টাইম দেওয়া ছিল। আমরা অ্যাকচুয়ালি আজকের যে আইআইসির যে প্রোগ্রামটা আমরা নিয়েছিলাম, খুবই আমার মনে হয় ইন্টারঅ্যাক্টিভ যে সেশনটা হলো, খুব অনেক ভালো হলো, বিষয়টা অনেক জায়গায় ভালো জায়গায় পৌঁছেছে। আর আজকের যে দুজন এসছেন আমাদের সঙ্গে, অনেকটা সময় নষ্ট করলেন, আপনাদের অনেক সময় আমরা নিলাম, এবং সের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা এই অনেকটা সময় আমাদের সঙ্গে কাটালেন। আর সমীর বাবু, আমাদের মিত্রবাবু যেটা করেছেন, অনেকটা করেছেন আমাদের জন্য, এটা খুবই ভালো লাগলো। এবং এই ধরনের ছোট ছোট জিনিস নিয়ে আলাপ আলোচনা হওয়াটা খুব দরকার। আলাপ আলোচনা হলে কিন্তু আমরা এই ছোট জিনিসগুলোর কথা ভুলতে বসেছি। মাল্টিন্যাশনাল সংস্থা থাকার জন্য আমরা এগুলো একদম প্রায় ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই ধরনের আলোচনা যত বেশি হবে, তত আমরা এই ধরনের প্রোডাক্টের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত রাখতে পারবো, করতে পারবো, এবং এর গুরুত্ব অনেকখানি আছে। আজকে যেটা কথা হচ্ছে যে বিভিন্ন গাছগাছার ওষুধ দিয়ে কিন্তু অনেক জিনিস ভালো হয়ে যেতে পারে, সেখানে কেমিক্যাল যুক্ত ওষুধ আমাদেরকে খেতে হবে, যার সুদূর প্রসারী এফেক্ট হচ্ছে ক্যান্সার। তো সেখান থেকে আমরা অনেকটাই বাঁচতে পারবো। আজকে মাশরুম যে আলোচনা হচ্ছে, সেই মাশরুমের যেটা আজকে আলোচনা থেকে বেরিয়ে এলো, যে এই ক্যান্সারকে অনেক প্রোটেক্ট করে দিতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কেন এগুলোকে ব্যবহার করব না, এটা কিন্তু বুঝতে হবে। অ্যাকচুয়ালি মাশরুম আমরা বলছি চাষ করো চাষ করো, সবাইকে বলছি, কিন্তু এখন কিন্তু সে আগের মতন বাড়িতে বাড়িতে যে মাশরুমটা হতো সেটা আর হয় না, এনেও হয় না। আগে কিন্তু আমরা ছোটবেলায় প্রচুর মাশরুম খেয়েছি, এমনি কোনো বীজ লাগেনি, কিছু লাগেনি, কিন্তু এখন সেগুলো বাড়িতেও আর হয় না। তো আর ব্যবহারও লোকে করছে না, বা চর্চা করছেন এ নিয়ে চর্চাও করছে না। তাই চর্চাটা যদি বাড়ানো যায়, আমার মনে হয় একটা আমাদের একটা ভালো প্রোটিন জাতীয় যে খাবার, সেটা কিন্তু আমরা মাশরুম থেকে পেতে পারি। এবং এই যে আয়ুর্বেদের যে ভাবনার চিন্তাটা কাজ করছে, আজকে বলছি যে যদি মানে আশ্বিন মাস ভাদ্র মাস যদি তুলসী পাতা খাওয়া হয়, তাহলে নাকি অনেক শরীরে রোগ ব্যাধি থাকে না। এটা আয়ুর্বেদ থেকেই বক্তব্য, এবং ঘটনা কিন্তু আমরা যদি ব্যবহার করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা ঠিক সেইভাবে যেতে পারবো, আসতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই অনেকখানি সময় দিলেন, আর খুব মূল্যবান বক্তব্য আমরা পেলাম, এবং আমি আশা করি আমার ছাত্ররাও খুবই উপকৃত হয়েছে, এবং তারা তাদের প্রতিবেশীর কাছে এই ধরনের কিছু না হোক গল্পটা তো করবে। আজকে সেমিনারে এই আলোচনাটা হয়েছে, এখান থেকেও কিন্তু অনেকটা স্প্রেড করতে পারে, এটাও আমাদের কাছে বিরাট প্রাপ্তি। এর জন্য আইআইসি যে ইনোভেশন সেল, আমাদের কলেজ এবং প্লাস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে সেল আছে, যারা আমাদেরকে এই সেমিনারটা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং একটা ফিনান্সিয়াল হেল্পও করেছেন, তো সেক্ষেত্রে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই, যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করানোর ব্যাপারে তারা উৎসাহিত করেছেন আমাদের। আর এমনি স্বাভাবিকভাবে ছাত্ররা অনেকক্ষণ আছে, 3 ঘন্টা একটা প্রোগ্রামে ছাত্ররা আছে, মানে যথেষ্ট ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে। তো রয়েছেন আমাদের টিচাররা রয়েছেন সবাই, এবং টিচাররাও সবটা পার্টিসিপেট করেছেন, ভালোভাবে যোগ দিয়েছেন, অনেকেই আলোচনায় যোগ দিলেন, সবটা ভালো লাগলো। আর সর্বোপরি বিধানবাবু আজকের এই প্রোগ্রামটা আর ব্যাপারে অনেকখানি সময় দিয়ে, অনেক মানে একটা পরিশ্রম দিয়ে, লেবার দিয়ে এক প্রকার বলা যেতে পারে, প্রথম থেকে শেষ অবধি সবটা মেনটেন করলেন। ধন্যবাদ সবাইকে,
সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতন আমরা এই ওয়েবিনারটা শেষ করছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।